Good morning, friends. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So let us start with that committed person. Somewhere on the top you can see Swami Vivekananda. Hopefully our commitment will be multifold better than that. With this, I welcome each one of you to the beautiful session of intermediate classes, because one more beauty will be awaited at CFIL, the most important session of your life, which you need to cherish and implement in the best possible way. Keep one separate book. I'll not tell you to keep the video on again and again. Keep video on, buddy. Enjoy. Okay? So, book it, preferably the May 23 people, separate book. November 23 people, maybe your 200 pages book is what you maintain. That book itself we can write. Or tax book, the fresh tax book, which is going to be used again and again. There's a plan. So that your mind gets set. Oh, this is the way I have to plan. This is the way I have to implement and execute. Right. One of the beautiful thing, no doubt physical class also we used to do this exam session, but thanks to the online, okay, we have got little better elevation. Okay. So where we can use the technology to the best standard, we can use it. Ready? Okay. This material will be shared to you after the session. Welcome to May 23 and onwards examination session. Right. So this is the index order of discussion. These are things which we are going to go through. For May 23, it is better to keep May 22 as a suggested answer. So not November. So if you are writing in November 23, you can take a November 22 as a base, 1 year before exam. That's a better option. However, income tax, etc., take the latest one only because the law would have changed. Then we have question paper analysis, important areas, CPT, timetable and capsology, feedback, then revision material, food at your respective home. Earlier we used to have food address. So first, let us go to the suggested answers. So one of the things what many people do is they mistake, fully prepare without knowing what you have prepared. It's something like Rahul Jain, holding the envelope and running. Where are you running, boss? No, I have to reach it fast. Where are you running? I don't know. So you prepare so well, but without knowing what you are expected to be prepared. That's why let us glance through one suggested answer. Don't worry about what you understand in the content. That's not relevant. What is important for you is what is the structure, what is the type of question. May 18 till date, the new scheme of education, May 18 till date, 99% format remained the same. I'm sure they will not change for next 2 exams, because after 2 exams, they might change the scheme itself. That's why you can stick to that format stated. And some of you would have prepared very well. Why you may not get that mark? Because you are not elevating your skills. Some of you are not prepared well. That I don't want to discuss. Those who are prepared well also, you are not able to get because you are not elevating your skills of presentation. For that purpose, this is the most important and crucial session. So how to elevate your mark, how to be smart. Till now it's hard work. Now it's going to be smart work. So first, let us go through. So keep the material, whatever notes you want to make a note of it, you make a note of it. Now, first paper, Arshita Bhatt. Yes, sir. Yes. Paper 1, accounting. Question number 1, compulsory. Answer any 4 questions from the remaining 5 questions. One of the biggest changes have happened thanks to me also, because I was one of the person who is constantly in the review board of the committee which recommends certain things to the Central Council member. I was telling earlier it was 1 plus 6 questions. So 1 plus 5, totally 6 questions. In 3 hours, it was almost impossible for the students to write. So now they have considered, I had sent around 32 recommendations around 7 years back. Out of the 24 recommendations have been implemented by C Institute. So one such recommendation was this one. So many other things like reducing the syllabus, auditing, condensing, blah, blah, blah. Whereas here, 1 plus 4. So comfortably you can write 5 questions. But again, luxuriously no. Understand the difference.
Sir, for only 5 questions and if you write slowly, you won't be able to complete even 5 questions. That's why speed should be at the best. First question compulsory, 4 from remaining 5. Yes. Wherever necessary, suitable assumptions may be made and indicated in answer by the candidates. So question paper only says costing accounts is income tax or FM. Working notes are important. I write for 100 marks without any working note, all balance sheet tallied. I may end up with 45. Then Ritvik writes five questions, maybe reasonably complete, not perfectly tallied, but working note steps are correct. You'll end up with 90 plus. Working notes are important. That's why even if you're not 100% perfect, you can still end up with the best of the best marks. Yes. Working notes should form part of the answer. Question 1. Answer the following questions. So we will not get into that question now. Let us look into the answer, and this portion has not been done. Revision class will be doing exhaustively. The previous batch students also don't miss revision class. This time accounts stats will be done more elaborative manner in the revision class. First question is on AS12 and analytical theory, which will be discussed shortly. Second question is about inventory valuation, AS2. Next question is about AS10. Next question is about AS16. So you can understand how important the accounting standards are. Every examination, first question is an accounting standard. Reasonably easy questions, almost repetitive question. Next question is on what? Tell me. Higher purchase. Done it in the class. Higher purchase. Okay, for 10 marks. Next question is on what? Loss of profit and loss of stock. Insurance. So loss of stock and loss of profit, both they are asked in May 22. Rarely they ask both. Loss of stock is very common, but loss of profit also they asked. So next question is on single entry system, a compulsory question for 10 to 15 marks minimum. Okay. Then departmental accounts. One commonly the table hakodu, this hakodu. Idira class elro? Yes, sir. Departmental tabular format. Next, we have, this is a very rare phenomena. 20 marks pre-incorporation question has been asked. Pre-incorporation. Very rare. Normally it will be for 10 marks. Even 5 marks can be asked. But 20 marks, I have not seen in new scheme many times 20 marks they asked. First time they asked. Like in foundation exam, manufacturing, trading, P&L account, balance sheet, everything put together, 20 marks they asked. So same way, they are also very, but it's one of the easiest one. It's the perfect in and out, 20 marks it is. The last question, last bottom question is about redemption of preference shares and bonus issue. So 10 marks. Then next 10 marks is about branch accounts. Ili journal entries kedidare. Visualize aagta ide syllabus gotta eldrigo? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Question number 6 alli darshan. Again one choice. So that's why it's going to be around 125 marks question paper. Answer 4. Question number 1 you have to write. Question number 6 you should not miss, because even if you don't know one question, 4 questions are out of order. First one is about managerial remuneration. Either they will ask computation or they will ask effective capital computation. Next question is about bonus issue related question. Next to true or false based on some account standard and accounting policy. Here also they will ask. And next question is about cash flow statement, operating cash flow presentation, like a PUC question. And next question is about investment account. So now when I take you through the important areas, almost every area of the questions syllabus will be covered. Syllabus is limited. Only some account stands they were to miss. Investment account will be asked, redemption will be asked, company accounts asked, managerial remuneration asked. Everything will be asked. That means you cannot take a chance in a syllabus as far as accounts 1 and accounts 2 is concerned. Syllabus is reasonably limited. So now this is the May 22 suggested answer. Now, we have also made one beautiful compilation of what are the questions asked in other examinations. Maybe. Sir, you're on mute. Sir, you're on mute. Sir. May 22, we went through the suggested answer. November 22, what are the kind of questions asked? Harshita Bhatt knows better than me. Question number 1A, problem on accounting standard 2.
1B problem on AS3, 1C problem on AS11, 1D problem on AS13. 2A problem on insurance, loss of stock for 10 So, marks. loss of stock, normally they will ask more number compared to loss of profit. Right. Next. 2B problem on investment accounts for 10 marks. 3A problem on branch accounts for 10 marks. 3B problem on incomplete records, 10 marks. Fourth question was problem on company accounts for 20 marks. 5A problem on redemption of debenture. Oh, one question normally they can ask for 20 marks. See, 20 mark question, that is actually time saving. 20 mark question. See, instead of doing 2 questions or 10 marks, your selection of question is also important. So 20 marks, one question is easy unless you don't know anything. If you don't know anything, don't try. 10 mark at least 15 adu barutte. Right, next. Problem on 5B is problem on departmental accounts for 8 marks. So debenture redemption has been asked last time. Next, any answer, any 4. In the 6th question, there are 5 questions. Any 4 needs to be answered. And normally one will be theory, one will be analytical theory on account starts. Problem on hire purchase for 5 marks. All the questions are for 5 marks. Problem on asset minus liability is equal to equity. Problem on redemption of preference shares, managerial remuneration. Theory question was theory on advantages of accounting standards. Like that, May 22 also we are given. We are just went through December 21. Each examination I will be sharing with you. Go through it. Just go through. Okay. Important yellow odama. Very important. Very important. So beyond May 20 May 20 there is no exam because of the pandemic. But they covered up the same in January 21 cycle 2. So cycle 1 and cycle 1. November 21 cycle, January 21 cycle. So they are covered. That means effectively no exam missed. May 20 December and January 2 exams happened. November 2019, certain portions shifted to group 2 now, say partnership accounts, certain accounting standards, etc. Hence suggested to consider only from November 2020 exams. No, questions you can go through. But if you look at previous exam, very important, yellow, Sakkata Mada, thanks to Rashmi again. Okay. She did a brilliant job. Okay, Rashmi and our office team also helped them, Swapna and Harshita, thank you. But Rashmi has taken the responsibility. Now, if you look at here, problem on piecemeal distribution of the constraint. Piecemeal distribution as of now, it is in second group. That's why you can glance to the question solve, but format should be below this only, not beyond this. Understood, Baba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. After that, we have made an analysis of the beautiful analysis of which are the important areas. Everything is important in CA course, but importantly important. Importantly important. Very, 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 very important. This page is there. Page number 9. Page number 48. 48 and 52 na. Okay, Odaka. Sweet capsules. Sweet capsules from CAPS. Success formula to be a CA from CAPS May 23. So capsules, sweet capsules. New medicines and capsules from CAPS. Right, Aditya, enjoy. May 2020 no exams, but November 20 cycle 1 and Jan 21 cycle 2. Tire Barsagala Purva, the Kalon, Elon cycle. Next. Bide. And yeah, Lipika. Next. Inter, paper 1, accounting, normal pattern. Total question paper for 120 marks. 120 and 20 into 6, 120, but effectively it will become plus 5. At the last question again, 5 marks choice. Arthact idea. 20 into 6, plus 5. Next. Total questions to be attempted, 5 out of 6. Correct register ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ full in and out. Your mind should be properly prepared for this. Next, those are writing in May 23 or November 23. Your mind May 23 hour ide horse you. So I am preparing for account. This is the way it happens. November 23 ಅವರಿಗೆ little better planning ಸಿಗುತ್ತೆ, but nevertheless you have to prepare. Question number 1 compulsory, balance 4 out of 5. Question number 1, 4 sub-questions of 5 marks each, accounting standards. Question number 2, 2 sub-questions of 10 marks each or 15 plus 5. Question number 3, 2 sub-questions of 12 marks and 8 marks or 10 plus 10 marks or 20 marks.
Question number 4, one question of 20 marks. Normally, one question of 20 marks is asked. That is where, see, time management versus marks management. This is you have to balance on that examination day only. Pre-incorporation, post-incorporation, 20 marks. Normally, 20 marks, I will give you 30 minutes. First question, 45 minutes. Because it is first question and will be slow. Not a constant. First question, you can start anything. Don't start with question number 1. Okay, unless you are so good at it. So question number 3, 4, yavado. Preferably, you can start the question which you know the most. Best is 6th question. If I am a student, I would have always start with 6th question. 6th question, one question gottilla, I don't know. But still, being CAP student, nimge 6th or 8th question gottirutte. 2 questions which are not asked because you would have covered that much syllabus also. Ilva. Yes, sir. Yes, sir. You just see, that's the way it happened. So these 2 questions, yavado 6th question you can start. Adike bekadre, no, actually it will not take much time. You can go up to 40 minutes. Next, every question you should complete within 30 minutes. So that last 10 to 15 minutes, something if you have missed it, like Subiksha Alagar, she has missed the 10 mark questions, straight away sub question, other node kodakella, you have to spend the time. Are you there? And in CA Foundation also, I would have told you, selection of leaving the question is important. Did you hear? I'm oxymoron. Selection of leaving the question. Out of that 5 questions, which question I have to leave? First question? Compulsory. First question you cannot leave. So out of the 2nd to 6th, which question? First question you cannot leave. 6th question you should not leave. That means the choice for you is between cap sites or anybody who is listening. 2nd question to 5th question, caps or non-caps, anybody. That should be the idea. So there, 20 more question, too complicated. Chance are too complicated concept. 20 question if it is complicated, if you don't know, then you leave because the possibility of losing substantially higher. Otherwise, 20 mark question you should always attempt. The reason is, my first preference always is to 20 mark question also. The reason is, at least around 15, 16 RMs you will get and it will be time saving. 10 mark question you may take around 20 minutes. 20 into 2, 40 minutes for 20 mark. Where this 20 mark question you can complete in 25, 30 minutes. And you can use that time for some other question. This is how you have to think. That all depends, sir. Pre-incorporation I would have tried. Whereas if it's some hi-fi question which you are not done earlier 20 months, then probably you can skip. Artha thing select ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ some of them are last examination probably because of the wrong selection of the question also. Wrong selection. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ first question in the order. ಏನಕ್ಕೆ first ಮಗು second ಮಗು third ಮಗು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. You can start with anything CA course ಅಲ್ಲಿ. 6th question ಶುರು ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಮೇತರದು ರವೀಶ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ ಅವ್ನು ಕಾಂತಾರ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ. Question number 5, 2 sub questions of 10 marks each or 12 marks and 8 marks. 12 plus 8. Question number 6, any 4 out of 5, all questions are 5 marks each. It can be see 10, 10, 12 plus. ಸ್ವಲ್ಪ change ಮಾಡಬಹುದು, but this is the structure. Question number 1 is compulsory for a question. Question number 6, any 4 out of 5. In between, maybe third question maybe for 20 marks or 12 or 10, anything they can ask. Extremely important areas. I will every batch before what you call finalizing, I'll go through, but hardly any changes I can bring, especially subject like this, because almost repetitive questions can drop. Like for example, last example, loss of profit, loss of stock and loss of profit. Now I say loss of stock only November and May, but loss of profit also can be asked. May 23, they have asked both. Are you there? Loss of stock should be given more weightage for the May 23. Loss of profit, reasonable weightage. Whatever. Important areas to be focused on problems. Problems on AS2, 10, 11, 12, 13 and 16. It is 6 ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ minimum 100% ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ 100% minimum 3. Yeah. Insurance claim, loss of stock. Go through loss of profit also. Single entry system. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬಿಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ loss of profit also you solve. ಬಂದ್ರೆ I can't help it. 20 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದೊಂದು dangerous. Loss of stock from loss of profit 20 marks ಗೆ full. That is dangerous. That question normally should not be selected. Like a loss of stock and loss of profit bandre ಸ್ವಲ್ಪ complicated irutte. So unless you are master in it, if you are master, fine. Otherwise you should not select that question in my opinion. Loss of profit especially, sometimes it might be confusing. Yes, sir. Single entry system, branch accounts, cash flow statements, accounting standard 3, final accounts of company, schedule 3, managerial. I expect is final accounts, be careful, barutte. Managerial remuneration ಪ್ರತಿ exam ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
adequate profit percentage or effective capital, redemption of preference shares, bonus issue, hire purchase, investment accounts, profit prior to incorporation, departmental accounts, issue or redemption of debentures, almost every exam, easy question. Physical and financial capital maintenance. Physical and financial capital maintenance ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ನಿಮ್ದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ where just format account miss ಹಾಕೋದು ಅದು ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ they lift nothing other than that. ಓಕೆನಾ? ಟೀಕೆ. So these are the topics which are very very important. ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Next. Theory. All accounting standards, special focus on AS 1, 11, 12 and 16. So theory can be asked from here also. Company law, some basic points. IFRS or Ind AS basic theory. Theory questions given at the end of each chapter under exercises. Exercise and you can practice. Saptapadi. 7 steps for success. Which are the 7 steps? Anjana, read. Oh, she's ready for the marriage. Saptapadi steps for success. First one, while answering questions, relevant provisions of the concerned accounting standards to be clearly stated. Further, write relevant theory, 1 para, before solving practical questions on accounting standards. So, account standards innu adu revision class alli adu martini elaborative agi. How to answer AS question anta. Theory, practical ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು one sentence you have to write about the AS. Inventory valuation problem ಬರುತ್ತೆ. One sentence as per AS2. Inventory is normally valued at cost or NRV, whichever is less. Everybody knows. Because you practically assuming the eligibility at 3.5 or 4, they'll give half mark extra. You have to get that marks, pocket every half mark, 1 mark, what you get. Compulsory you have to write a theory and then solve it. Next. Second one, working notes are very important. 80% of marks in practical papers are for working notes. The question paper itself mentions the same. Third one, attempt all the possible questions since something may be out of syllabus. At least write the gist of the question. Fourth one, many questions are lifted from study material and RTC. Practice all sums from study material. November 18, 100 marks in account. Accounts, everything they lifted from the study material. 80 to 80 plus marks will be lifted from the study material, ICI material, RTP, MTP. Adana practice ಮಾಡಿ ಜುಜುಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. November 18, everything was from study material. Fifth one, many students who thought after exams that they would get very low marks have exemption in this paper, mainly due to working notes, steps approach followed in caps. Correct. Recent pass out session ಗೆ ಬಂದವರು, some of you have come to pass out session ಅಲ್ವಾ? ನೆನಪಿದೆಯಾ ದೇವರು? Yes. Some of them have come and told, I thought I will not pass in account, but I ended up with the, Exam. exemption. ಇಲ್ಲಿ I'm just looking into who is that person ಅಂತ details ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, okay. Next, continue. Yes, sir. Sixth one, syllabus is very limited, can score 80 plus marks easily, even if final answers are not perfect. Aim at 100, however, being first paper, even if you score 90 plus, good, each one of you. Each one of you can score 90 plus. 90 plus, you have to work for it. That is important. Next. Seventh one, be more relaxed and enjoy the exam, it being the first paper. So your relaxation, general what you called health awareness, being cool is very crucial for this paper because it's the first paper under intermediate. No doubt some of your foundation will bardira. Otherwise, that intermediate first exam of your life, professional exam. And all said and done, pressure irutte. Adike 100 is scoreable, but 90 plus bandru saku. Artha aita eldrigu. Ide tara the other second paper, law suggest answer ತಗೋಬೇಕು first on May 22 because I am not what you call teacher for law. You can just go through it. Law do important areas again I have given here. Then important areas will be is discussed here and just glance it because class ali Yes, sir. This is a pattern. You can go through it later. So this is the pattern of how the question. Same thing. 6 questions will be there. 20 into 6.
Question number 1 is compulsory. Sixth question, last question, we will have a little extra choice. Okay, right. Then what are the MCQ ಬೇರೆ 30 marks. 30 marks MCQ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay. So this 120 marks effectively 120 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, lesser because of the MCQ being asked. So important areas ಇಲ್ಲಿ glance ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. November 22 RTP ನಲ್ಲಿ amendments ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. November 22 RTP only sir has told. So May 23 RTP. May 23 RTP ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Oh, sir. No, sir. Noted. ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಬಟ್ November 22 RTP ನಲ್ಲಿ rectification of name of the company ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿ. ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಇದು ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ ಪಾದೂರು. Yes, sir. CSR important. Read the amendment in RTP and amendment material issued by ICAI covered in revision material of CAPS. Revision material of CAPS cover ಆಗುತ್ತೆ, but still you go through. Next, other laws. So Indian Contract Act ಬಗ್ಗೆ detail ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Almost everything in a very detailed manner. They have given all the subject topics. November 22 ಹಿಂಗಿತ್ತು. Question 1 November 22 ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್? ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡೋಣ. ಹರ್ಷಿತಾ. Yes, November 22 pattern analysis of descriptive paper. Question 1, limits of for debentures issue and conversion, qualification of auditors, contract of guarantee, case study, failure to deliver negotiable instrument due to operation of law, case study. Question 2. So we will not have just Companies Act in one question. It will be a mix of company law, negotiable instrument, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋದು question. Next. Question 2, calling for EGM by requisitionist, declaration of dividend out of reserves, irrevocable agency when agent is involved in subject matter, maturity date analysis under negotiable instruments. Question 3, listed company definition related case study, amendment in that attempt, filing of annual accounts in case of adjourned meeting with the ROC, notice of dishonor of instrument, explanation of interpreting law, grammatically and logically. Question 4, alteration of share capital, charge creation, service of notice, case study, not delivered to the actual recipient, General Clauses Act, non-applicability of aegisdem generis. Question 5, incorrect information in the prospectus while no loss is incurred, can there be a tenable claim? Service of posts or notice under Companies Act, time limit for filing satisfaction of charges under Companies Act, losses due to baileys, non-returning of goods, meaning of official gazette under General Clauses Act 1897. So the beautiful answer descriptive paper, question 5, because 30 marks ಇಲ್ಲಿ MCQ, it will not be some exactly like accounts. Even though structure it will be something same. Agreed? Okay. So this is the second paper. The third paper. Chinmay, get ready. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಓದಬಹುದು. ಅವಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ will take. Sir, I can only read. You can read, but ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡು, ಅವಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. Hello. ಏನು ಯಾರಿಗೆ? ತಗೊಳಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾ. Paper 3, cost and management accounting. Question number 1 is compulsory. Attempt any 4 questions out of the remaining 5 questions. In case any candidate answers extra question by questions or sub-question by sub-questions over and above the required number, then only the requisite number of questions first answered in the answer book shall be valued and the subsequent extra question by questions answered shall be ignored. Working notes should form part of the answer. Previous sentence what she read you can ignore. Now across the globe, if there is an examination where the choice is given and if you attempt extra question, they must value and they should select the best answer. But CA Institute has come out with some cranky notification around 8 years back, saying that extra question attempted will not be answered. We fought, then they removed that, but only in costing they still reiterate. But as per my limited knowledge of insider information, they still value the extra question and they'll give the best. First of all, you should have a time to do it. Time illande summune extra question ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ.
If you have a time, last question, let it be the question of the least favored. Adan ಮಾಡಿ time idre, because who knows what you thought will get you less mark might give you more marks compared to the question which you thought will give you more marks. Artha aita English? Yes, sir. Yes. So adike extra questions ella subjects alli ನೀವು if your time permits only do it, except MCQ. ಅಲ್ಲಿ extra questions ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಡಿ, ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಡುಕೋದಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಾಗತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಬಂದ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ, ಬಂದವನಾ ಸರ್? ಓ ಇದೆಯಾ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಋತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಜಮಾನ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ಯಾ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್. 100 out of 100 ಬರ್ಬೇಕು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. EOQ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅದು ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ನೋಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್, ಓಲ್ಡ್, ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ದಂಗಿದೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಲೇಬರ್, ದ ಸಪರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಅದೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ 2-3 questions ಆನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಫೇವರಿಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಂದು, ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಜೋಕ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ then next comes operating costing. Okay, 5 marks, which is a part of compulsory question. That means they ask variety. Question number 2 onwards you can select. Again, 6th question is all the exam tilted pure theory. So if you're really good at theory, abba chikena illi pain agta idena pita en chimani kela pita na kelawರಿಗೆ ಏನು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪೀಠ, ನೀವು ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡು ಪೀಠ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. ಪೀಠದಲ್ಲೇ ಪೇನ್ ಆಗೋದು ಪೀಠ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇರ್ಲಿ. ಸೊ or at the end you remind me, I will tell you full form of pita, right? Pain in the whatever. So in a manufacturing company, so they asked, the next question is about overheads. In answer ನೋಡೋ ಗೊತ್ತಾದ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋ ಗೊತ್ತಾದ. ಓ ಇದು ನೀವು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಇದನ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, F and A ಅಂತ. It looks like, if you look at the study material, it looks like it's out of syllabus, but thanks to limited experience of teaching for around 25 years, they'll ask some questions of the old scheme. Idu question in class al madidini nanu. F and A madidiva? Yes, sir. Yeah, Yes, sir. right. Then next, cost sheet with the determination of the profit, selling price of a job, etc. Cost sheet odalella barutte. Next question is about idu, it looks like a standard costing adalla. Escalation claiming compute ಮಾಡು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ವೆರೈಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ 10 question you do, 11th question you can solve easily, 99%. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 100 questions you have done, 101st question may be totally new. Your contract costing you have done. This is why you have to practice. ಚಿಂದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಚೈತನ್ಯ? ಓ ಚೈತನ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? So escalation cost claim. Next, there is one theory question again inbuilt here, job costing versus process costing. Madidiva? Process costing. Yes, and yes, sir. Then again there will be one more marginal costing ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇನಿದು? ಅದೇ marginal costing ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಅಮೃತ, ಯಾರಿದು ಅಮೃತ ಅಂದ್ರೆ? ಬರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. So marginal costing problem. Next, budget. So sales budget, production budget ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? One more. Yes, sir. Yes. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ, ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವು FIFO or ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇನ್ನೇನು ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೇನು ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಗಳು, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಗಳು, ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋವಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ 5 ಎಂಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲೋದಿದ್ದು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ? 5 marks 5 ಎಂಟ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ ಪ್ಲೀಸ್. ನನಗೆ 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ. ವಿದೌಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್, ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲೋಕೆ. ವಿದೌಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಇಫ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಿಜ್ಜಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಪಾಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವೇನ್ರ? ಪಿಂಜಾ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ರತ ಹೇಳಿಲ್ವೇ ನೀನು ಅವಳಿಗೆ? ಹೇಳಿದೆ ಸರ್.
ಸರ್ ಅವಳಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದೀನಿ ಈಗ ಅಮೃತ ಅನ್ನೋಳು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ಸರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಹಾಕ್ದೆ ಸರ್. Okay, now look at this. Look at this. ಓದಮ್ಮ ಚಿನ್ಮಯಿ ಸಿ. Journalize the following transactions assuming the cost in financial accounts are integrated. Integrated. That means in integrated bookkeeping, it is the first PU entry. Next. Heli. Direct materials used to production. Issue to WIP use the control issue account to what entry? WIP control WIP account. control account to SLC. SLC. Next. Allocation of wages indirect. Indirect andre you should go to Wages factory to overhead. Factory overhead control account debito Wages. to wages control account. Next. Factory overhead over absorbed. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Look at it. This is why I given you overhead account ಅಲ್ಲಿ credit suddenly absorbed, debit suddenly incurred. If absorbed is more over absorption, that means the entry should come on the debit side. Factory overhead control account debit to either overhead adjustment account or costing period account. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes, sir. If you don't visualize this, is the problem. You don't understand. Next, administration overhead under the ulta period costing period at the overhead adjustment account debit to administration overhead control account. Next. Deficiency found in stock of raw material normal. Okay. Stock ಅಂದ್ರೆ SLC ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Yes, sir. Yes, sir. SLC should come down. Where do you debit? If it is a abnormal costing period ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, it should be taken the goods only. Factory overhead control. ನೋಡಿ 5 mark. 5 mark is not more than 5 minutes. If you take more than 5 minutes, you are inward commas. Costing period account, P&L, SLC is equal to MLC. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಲೆಜರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಮಿಡಲ್ ಲೆಜರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಾಬಾ? Yes, sir. Easily score just by attending the class also. Next is what? Over absorption. ABC compulsory question again. Next ನಮ್ದು ಯಾವುದು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, where other institutions say standard costing is so standard, our students they can teach the teachers of the other institution. ಹಂಗಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಕೇಳೋರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು. Question number 6 is a very important question in your life. Those who are aiming at the rank, those who are aiming at the pass. Question number 6 is a decider. If you are aiming at a rank, first 5 questions you know perfectly well, 6th question very big. Yakare theory is you may lose out. If you are aiming at a rank, kelskota ididala, aiming at the rank, and one of the sub questions, if you don't know between 2 to 5, MK attempt 6th question. That means next you are aiming at a pass with a good mark, MK you should write 6th question. So 3 RMRs. Only student who doesn't attempt 6th question is who is aiming at a rank and he knows in and out of 1 to 5. Did I convey message properly? 1 to 5, if you know in and out, practicals get possibility of getting more marks. 100 out of 100. Theory, you may lose half mark, 1 mark. So 100 out of 100 ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 6th question miss ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ whether you're aiming at a rank, whether you're aiming at a pass, 6th question has to be attempted. That means you have to prepare for the repetitive theories compulsorily very well. Did you hear properly? Yes, sir. Implementation is important. Yeah. Features of good costing system. Introduction chapter ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. How do you treat in the purchase of material? Demurrage ಇರಬಹುದು, shortage. Demurrage ಅಂದ್ರೆ fine paid for the excess stock maintained in the custom duty. Overtime premium ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? What are the criticism? Last class, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದ್ವಿ. Criticism for standard costing ಅಂತ. ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಅಕ್ಕ? ಅರ್ಷಿತಾ? yes, sir. ಮತ್ತೆ which method of costing suits this ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 1 or 2 questions ಹೋಗೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ 5 ಬರಬೇಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಏನಿಗೆ 4 out of 5 ಅಲ್ವಾ? ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು 6th ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಲ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ May 8 ಇಂದ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್, 6th ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ 2 hours. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಏನು? 4 out of 5. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 2 to 5. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 to 5 ಎಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. 5 mark theory. So connect left with right. Effectively 25 marks theory.
aiming at 2 RMRs. Left side rank. Which rank? First rank. First rank. First rank. Better. The second and ಸಿಗೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. Aim. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Aiming at what? Rank. First rank whatever. 2 RMRs. 1 to 5 perfectly known. 1 to 5 perfectly known. You know that? Right, sixth question as a choice at the end if time permits. Sixth question is last bari. Aiming at a rank, right side. Normally, you will be knowing almost everything, but ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? Question number 2A ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, question number 3B ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋದು. ಅದು ದೇವರಾಣೆಗೂ ಸತ್ಯ. Yeah, right side. When sub questions between 2 to 5 are unknown bar Harshvardhan, partly known. Hello, Dauduga. Yeah, thank you. ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಹರ್ಷಿತಾ ಎಸ್ ಆರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. When sixth question is 2 to 5 sub question is partly known or unknown. Hold on. Completely right side. Aiming at a pass with high marks. 40, 50 ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. You'll end up with 35. ಅದು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. Aiming at a pass ಪೂರ್ತಿ BR ರೈಟ್ ಬರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Aiming at a pass or high mark. Anisha SDPT foundation. Okay. So aiming at a pass with high marks. Connect that one with the second arrow mark of the left side. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Any of my new friends ಯಾರ ಇದ್ರೆ okay. For the benefit of any students who are joined by mistake, we are having intermediate exam session. ಯಾರು by mistake foundation you can relax. ಇದು intermediate. So ಈ ತರ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ my new friends ಗೆ ಈ ತರ. So ಇಲ್ಲಿ 1 to 5 ಬರಬೇಕು. Whereas if you are unsure about one of the question ಅಥವಾ aiming at a marks with the pass ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ connected MK right theory. MK right all 5 theories of question number 6. All 5. ಅದು decreasing order. ಯಾವುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. Suppose 6B if you know least right at the end. ಅಲ್ಲೂ ABCD ಆರ್ಡರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Am I conveying properly? Yes, sir. Yes, sir. Properly? Yes, sir. Yes, sir. I think there is some lag. Are you sleeping properly? ಕೇಳಿದೆ. Sir, ABCD. No, sir. Sir, ABCD order, it's fine if we interchange. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. Okay, right. ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ completely below that. Suggested order. Very suggested order for accounts 1, accounts 2, costing and FM. Economics alla FM. Okay, FM only in the bracket. Small a. Start with the last question. Say accounts 1. ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ so many ghatanugatis, the top people, we just followed Shetty sir from CPD to final. That's why we are here ಅಂತ. ಸುಮನ ರಾವ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ? Some of them would have come here. Just follow ಮಾಡಿ. Next. ಏನಮ್ಮದು? Start with the last question. Start with last question. So I use the word suggestion. I actually expect you to mandate it. So suggestion ಹೇಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಒಂದಿಬ್ರು ಕೇಳೋರು ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಡಿ. Otherwise you have to go by that one only. Next. So sixth question. Say accounts 1, sixth question. Underline. There, assuming 6B is partially known. Partially known. The order can be
Order can be cleaner, very. 6C within the bracket. 6 sexy alarm. 6 within the bracket C. Next 6C dash Deepika, perfectly known. Start with the perfectly. Arshita, I'm answering you. Perfectly known. Next 6A. 6E. 6D. Next and then 6B. Flower bracket put right side. Perfect. Absolutely fine. You can interchange the internal orders. Next line. Similarly, Similarly, 3B and 3A. Fine, no issue. Perfectly fine. You can trust me 100%. Rectincally and not. Adakku kodtare marks adu prashne bere. And not 4A, 3B, 2C. Tigalta kattasi. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನಂತ? Yes. sir. 3B, 2C, 4A. ಅದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Inside that fourth, you can write B and A. ಅಥವಾ A. You can write 6BACD. Okay. 6B, 4A, 5C, 2D. That is nonsense. Understood? Sub questions can be interchanged, but you should not interchange the questions itself. Main question. 4A, 3B, 4C, 3D. Not good. Extreme case, for that also they will give the marks. While you are getting irritated, you will reduce your mark. Don't take panga with you. Okay? Thank you very much. This is the psychology. This is psychology. Everybody understood? Interchanging because see, why 4? See, again 6A, 6B, 6C. If you know orderly, you write, no issue. But if you don't know, please start with the easiest one. Yagota. They do the valuation. For the entire question, they will be given total marks together. It doesn't matter whether it's 6B or 6C when you start. Arshita, but Yes. So first is what? Question number 6. Next. So say accounts again, right? Say next question. Next question. 2 marks. 20 marker, 20 or 15 marks. Highest one. If perfectly known, I can out of what perfectly known. Below that, else, if you don't know, else, it should be the last question to be selected. Like 20 marks you overcome you well include better. I'm doing little more because last time I saw some of them would have missed because of the wrong selection. Or it should be the last question to be selected. Like 20 marks go, but if you end up in 4 marks, why? What do you use? Right side, else. Question number, say 3A, 3B, 4B, 4C, 4B, 4A, whatever, etc. Next, point number 3. Do not miss question number 1. Do not miss question number 1. Within the bracket, if it is easiest, sometimes accounts are tumba chiller irutte. If it is easiest, it can be second question. Accounts alone. First question, I want you to go with 6th question. Yaar option kodadilla capsite. Did you hear? Start with 6th question. The moment question number is turn and start with 6th question. Yakeli one question choice is there. First question nimge gottidru one question you may miss out. Understanding Baba logic? Yes. If it is easiest, start as a second question or last but one question. Don't keep it as the last question. Like compulsory alva. Miss madad bada adakoskara. Are you clear about what I say? Yes, Yes, sir. Sir. Everybody. Yes, Yes, sir. sir. This is about costing paper. Now come to important areas. Costing. PDF we did okay. Then another question. What we discussed? Yeah, methods. Unwanted data. Okay. Akka,
Chinmayishi. Yes, sir. Inter, paper 3, cost and management accounting, normal pattern. First, total question paper for 120 marks. Total questions to be attempted 5 out of 6. Question number 1 is compulsory. Balance 4 out of 5. Question number 1, 4 sub-questions of 5 marks each. Question number 2, 3, 4, 5. It's either 2 sub-questions of 10 marks each or first sub-question 10 marks plus 2 sub-questions of 5 marks each. Question number 6, mostly theory. Any 4 questions to be attempted out of 5 questions. 5 marks. Sixth question only. One more advantage of this is they will ask some straight questions for 5 marks. Methods of costing. Ali theory you cannot miss. So process, what is the method? For job, for contract. Ali out of what birth. You just have to mention the process. Atava, they might ask you, this item, is it an allocation cost or apportionment? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ 100% of the syllabus knowledge ಬೇಕು ಕಂದ ಏನ್ ಕಂದ 100 ಸ್ವಲ್ಪ ನಗೋ ಏನ್ ಗಂಟ ಗಿಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗ ಯಾಕೋ so 100% of the syllabus knowledge is important. ಏನ್ ಪ್ರಮುಖ 100% syllabus ರಂಜಿತ್ ಎಲ್ಲೋ next important topics. First, costing problems. Cost sheet, service costing. ಇದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋ ಸರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Cost sheet, can there be a question paper without cost sheet? Impossible. Next. Service costing. Joint products, standard costing, material bar, labor bar, fixed overhead variances. Fixed overhead variances. Next. Also you can do. Marginal costing. Process costing, equivalent FIFO bar basic. One minute, sir. Before that, Akka. Yes, sir. It's part of the manual. November 22 ಒಂದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋದಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾ ಸರ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ November 22. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. May 22 I went to the suggested answer. November 22 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ನಂಗೆ ಇದೆ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ವಾಟ್? Literally ಇರಬಹುದು. Just see and confirm. Next. One question compulsory. Any 4 from the remaining 5 questions. First question, sorry, guys. First question is compulsory. 1A, problem on material costing. It should be 1B, problem on unit and batch costing. Problems 1C is problem on EOQ. 1D is marginal costing. Almost every first question ಅಲ್ಲಿ material ಮತ್ತೆ marginal costing ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. First question, material. So you should be master of material costing and marginal costing. Did you hear? Yes, sir. So you cannot skip it. Okay, next. 2A, problem on machine hour rate. 2B, problem on labor costing. 2C, ABC. ABC also very rarely, very less marks ಇಕ್ಕಡಾರ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 10 marks to 10 marks 15 marks ಕೇಳಬಹುದು. 10 to 12 15 marks ಇರೋದಿಲ್ಲ. Very rarely 15 marks in costing. That's why look at this. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಬೇಡ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 15 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ 10 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. The number of questions are more. Time required is more. Understand? Yes, speed. ಓಡಬೇಕು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. Very serious. Next. 3A, problem on contract costing. 3B is problem on process costing. 4A, problem on ranking. Marginal costing. Ranking is marginal costing. Next. 4B is problem on cost sheet. 5A, problem on material costing. 5B is a problem on reconciliation. The next example, non-integrated compulsory almost. May 23. Previously, May 22 ನಲ್ಲಿ integrated ಬಂತು. ಒಂದು reconciliation ಬಂತು. Next, non-integrated. 5C, problem on joint and byproducts. Next, answer any 4 in the 6th question out of 5. 6A, theory on demand, pull or pull through. ಅದು ಬರುತ್ತೆ analytical theory. Next. 6B, theory on cost accounting or financial accounting. Theory on cost drivers, 6C. 6D is theory on a budget manual. 6E is theory on cost units. Each for 5 marks. May 22. Yes, May 22 we already went through.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Is it not similar to the same exam November 22 question paper? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Okay. So material cost, flexible budget. ಇದು December 21. Plus ಎಲ್ಲ almost same topic. Question same ಇರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕ. Yes, sir. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓದಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Okay. Process costing equivalent FIFO bar basic, EOQ stock levels, labor problem on wage computation, Halsey-Rowan labor turnover, distribution of overheads, non-integrated accounts, preparation of ledger account reconciliation or integrated entries. Mainly non-integrated is expected. Contract costing, budgetary control, flexible budget bar functional budget, ABC unit bar batch costing. ನಾವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ತುಂಬಾ ಇಲಾಬರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಥಿಯರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಟಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ 1.5 days ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ. ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರತಿ ಥಿಯರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಯರಿ ಓನ್ಲಿ 80% will be repeated. ಅಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 90% unless it is 100% sometimes. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದೆ. Costing theory, activity based costing, cost unit versus cost center, introduction to cost accounting, costing versus management accounting, material, labor, overhead, cost control and cost reduction, non-integrated accounts reconciliation reasons, inventory management, apportionment of joint cost methods, joint product versus byproduct, service costing, budgetary control differences between fixed and variable budget manual, escalation clause, contract costing, role of cost accounting department, installation of costing system, cost terms and concepts first chapter, techniques of inventory control, ABC, FSN, EOQ, VED, and method of inventory accounting, FIFO, LIFO, etc. Overhead, functional. What is this ABC andre? A item 70-20-10. ABC always better control. FSN andre? Slow and non-moving. EOQ. Economic order. Vital is You are well prepared. I'm happy to be your teacher. Next. Overhead, functional and behavior analysis theory. Difference between job, batch, process, cost, contract. I think that. Amount respect theory. Difference between job versus process. Batch versus job. ಮೊನ್ನೆ ಬಂತಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ job versus process ಅಂತ ಅದೇ ತರ. Next. ಅದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್. Contract spelling mistake, including respective theory, advantages and disadvantages of standard and marginal costing, budget types, performance check on budget, principal bar key budget, zero based budget, performance budget variances. So zero based budgeting ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಋತ್ವಿಕ್? Start from the scratch ಅಂತ. Start from the scratch. Start with the scratch ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಚ್ಚಿಗಾಡ್ ಹೇಳಿದೆ. Okay. Start from scratch. I can't forget that debut movie of Deepika Yellow Bittadolo, but thanks to Upendra, okay, he has given her a chance in Aishwarya movie. So there's one very good comedy, Desi Poppana or somebody was there. So she is a marketing agency personnel. So someone comes and asks, Akka, nanagu job kodusakka anta. So let's say Rutvik, okay, example, bejar ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋ. So ಅಕ್ಕ job kodusakka anta. So she says, ಇಚ್ಚಿಗಾಡ್ ಇದೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಚ್ಚಿಗಾಡ್. ಸೊ ಋತ್ವಿಕ್ ಸೇಸ್ ಅಕ್ಕ ಅದೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಂತ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಡಯಲಾಗ್ ಅವ್ರು ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಜೋಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಫೋಕಸ್. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದ ಥಿಯರಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ರು? Yes, sir. So theory is important. Okay, ठीक है. So ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 25 marks ಮಿನಿಮಮ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 20 marks, ಅದಕ್ಕಿಂತ 25 ನಲ್ಲಿ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಒಬ್ಬ ಪವನ್ ಅಂತ, ಸೊ ಈ ಹಸ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಆಗ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ FM ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. 62 marks ಏನೋ ಥಿಯರಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವರು, 57 marks ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ. 57 marks he got. ಏನೋ ಕಾಲ್ ಥಿಯರಿ ಹಂಗಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 25 marks ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಥಿಯರಿ. ಬಟ್ ನೆವರ್ದಿಲೆಸ್ ಓಕೆ, ಥಿಯರಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕೋರೇಬಲ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. CS ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್
you'll be able to get reproduce. ಅದನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರು ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳಕಾಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪ್ತಪದಿ. ನಾನೇ ಓದ್ಲು ಸರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು. ಹರ್ಷಿತಾ ಗುರಸ್ತವಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Saptapadi steps for success. Work out SM and RTP problems 100%. So revision test paper of the last several exams ಎಲ್ಲ ಚಿಂದಿ ಮಾಡಿ. Some of them similar ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ glance ಮಾಡಿ, but otherwise practice every sum, make a note of it. ನೀವು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, I've already told n number of time, ಒಂದು separate book 200 pages book ಅಲ್ಲಿ this problem, this is a special adjustment, this problem, this is a special adjustment, this area, this theory is important, note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ವರೆಗೆ ಕಾಯ್ಬೇಡಿ. Even extreme case May 23 friends, you complete 90% of the syllabus okay, but ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. If you don't revise, don't get into the exam hall. Some of you have missed out some last exam because you didn't get that time for revision. I was so happy for that child Sneha M. So last batch CA Foundation 306 95 accounts. ಅವರಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಆ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ anybody can remember? Sneha's father. Okay, so she was not like the top scorer of the class ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. She is like Elevarekai. Suddenly she came out. Okay, what did her father say? How was her preparation ante? She is more capable, but she could not score. Sneha M, how she used to prepare? ನಾನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವಳು? What she used to do? ಹಬ್ಬ ಬಂದವರು suppose schedule ಅಲ್ಲಿ she is not able to complete. What she used to do? Sneha M foundation rank hold top scorer of the father ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ನೆನಪಿಲ್ವಾ? I given a schedule. She used to complete. Suppose if it is not complete, she never used to sleep up to 2 o'clock, 3 o'clock. ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಅದು? Yes sir. Yes. ಒಂದು ವಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅದು ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇನೋ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಇವ್ನು ಯಾವನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ರೆಡ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಂತ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ವೇನಾ. ಇರ್ಲಿ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇವ್ರ 16 ಇರೋದಂತ ಏನೋ ಟೀತ್ ಹೊಡೆದಾಕಲ್ವಾ. ಇರ್ಲಿ, ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶೂರ್. ಓಕೆ, ಸೊ when you talk about the preparation, if you are not able, yes, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ sleep, I would suggest you to sleep for 6 to 8 hours, but just in case ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. without completing you will not sleep. ಅದಕ್ಕೆ she is the topper. 95 accounts is awesome ಅಲ್ವಾ. ಅದು it was little standard paper compared to June 22 accounts. Little sad, not too much. ಇರ್ಲಿ ಅಕ್ಕ. Examples wherever possible will fetch more marks in theory questions. So if you see the success rate of CAPS and non-CAPS side ಇದೆ. ನಾ ಕೆಲವರು ಖಾಲಿ ಥಿಯರಿ ಬರ್ಕೋತಾರೆ. ನಾನು ಏನೋ ಲೂಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು I will make you to understand. So the loose example also remember. So consignment ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸೊನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? That's the beauty. Next, continue ಮಾಡಿ. Next, there could be alternative approaches to the problem. Any one solution will suffice. Exam ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. If there is alternative approach, write one option. Next. Marks for steps will also be given. End result is also important. So accounts ಇಗೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ 90+. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ 90+. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ 60+. Did I convey? Yes. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಡೌಟ್, ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ವ್ಯೂ. MK copy paste accordingly. Yes. Next. Very important. Theory is very important. 25 marks out of 125 marks. In July 2021, December 2021, and May 22, minimum 20 marks theory. In all last 9 exams, last question is on theory. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದರ I expect the same thing for next 2 attempts. Same thing will continue. Before exam leave, everyone including next 2 attempts ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ why do they want to change the format? It is something like why Indian traditional woman Apurva always prays for the same husband for all the janmas. 7th ಜನ್ಮ ಅದೇ ಗಂಡ ಬೇಕಂತ ಏನಕ್ಕೆ?
ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಗಂಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಇನ್ನೂ ಅವನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಆ 7 ಜನ್ಮ ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದೇನ ಪರ್ವಾ? ಸರ್ ಏನೇ ಸರ್? ನಾನು ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಮೊನೋಪಲಿ ಅಂತ ಇರ್ಲಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Yeah. Before exam leave, everyone, including certain rank holders, have felt costing as uncomfortable subject. However, by practicing more sums and working out exam papers, they found it as an interesting and easy subject. This is a perfect statement for majority of you. Don't you think actually ಅಯ್ಯೋ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಹೋಳೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋಳೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಹೋಳು ಅಂತ. Okay, 50 marks can be scored easily by practicing all areas of material, labor, service costing, contract costing, cost bookkeeping, cost sheet, marginal costing, process costing, and certain repetitive theory. Some of you think sir ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಇನ್ನು 50% ಸಿಲೆಬಸ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು, ಲೇಬರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಈಸಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಚಿಲ್ಲರ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ 50-60 ಆರಾಮ್ಸೆ. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಇವು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು 50 ಹೇಳಿದ್ದು 100 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಈಸಿಲಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಾಬಾ? Yes. Yes, sir. Now we'll go to group 2 accounts, then we'll come back to the boss. You know who is the boss of your syllabus? Income tax. Okay. Anybody other than Arshita want to read? Otherwise Arshita is Guraisi. I have to give a chance only to her. Okay, if you want to read, you read that. Otherwise Arshita won't read. Advanced accounting, because advanced accounting and accounting are similar. Yeah. Whoever wants to read, read. Arshita, next only your chance. ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸಾಕಾಯ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ ಓದಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಬಾಬಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೆ? ಅಷ್ಟು ಓದಕ್ಕಿದೆ ನಿನಗೆ. Yes, sir. Yes, sir. I think Fatima has read that. We must give her a chance. What do you say? Yes, sir. Yeah. Paper 5, Advanced Accounting. Question number 1 is compulsory. Candidates are also required to answer any 4 questions from the remaining 5 questions. It's okay ಅಂತ. ಏನು? Candidates are also required ಅಲ್ವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಮೇ ಆನ್ಸರ್ ತಾರೆ. ಯು ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ಚಲ್ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಬಿಕಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಹೋಗಿದವನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಋತ್ವಿಕ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬರೀಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಹೆನ್ ಗಿವ್ ಎಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ. ಗೂಬೆ ಬಯಾಲಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಈಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲ ನೀನ್ 8 ಮಾತ್ರ 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಓದೋದು Working notes which form part of the respective answers. Wherever necessary, candidates are permitted to make suitable assumptions which should be disclosed by way of a note. So same like group 1 accounts. Is again account stands. Look at the kind of questions. AS5 is a theory question. Next EPS AS20 earning per share problem. Next ಋತ್ವಿಕ್ ತಲೆಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊಳ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನೀನ್ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಇರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ನೋಡೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ AS29 ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ದೆನ್ AS7 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್. B limited is to declare so and so is an amalgamation question. So absorption is asked 7 out of 10 times. Amalgamation 2 or 3 out of 10 times. Internal reconstruction is easy question. You can also look into it. So this is about amalgamation. Next is holding company. One step ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆಯಾ ದೇವರಿಗೆ? ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ hair. Yes. Question for 15 marks. Next question NPA. Hello ಕೇಳಿದ್ಯಾ? What is write a short note on NPA 90 days. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಬೌವ್ 90 days ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಮಾಡಿ you have to classify whether it is NPA or not.
ಚಿಲ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ಗ್ರೂಪ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ NPA ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗಲೂ ಯು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿರೋದು, ಮತ್ತೇನು ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನ್ರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Dissolution was asked. Then again a theory question on LLP. Group 2 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗೆ LLP ಥಿಯರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Next. Fifth question is about buyback. Buyback is a compulsory question. Okay. ಇಲ್ಲಿ Tier 1, Tier 2 capital and car ಯಾವುದು capital adequacy ratio ಕೇಳವ್ರೆ. So they may not ask for next 1 or 2 exam. They might also very rarely ask. But buyback is ಸ್ವಲ್ಪ mathematical jugglery ಮಾಡಕ್ ಕಲೀರಿ. You should enjoy. The last question pure again account standard ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. AS17 segment reporting. Look at the answer ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Segment reporting. ಮತ್ತೊಂದು voting right is a compel law question ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Next again AS19 theoretical question. ಋತ್ವಿಕ್ ಇನ್ನೆಂಟಿ ಬಂದಿದೆ. Then liquidator final statement of account. Okay, for 5 marks 6 marks I think ಆಗಿದೆ ಅದು. 2 hours class ಇದೆ ಸರ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Then fair value computation of ESOP, employee stock option accounting. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೆ? Yes, sir. Yes. Then the first page and super sorry matter because the size of the first page is affecting ಎಲ್ಲ ಕಡೆ office team. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ November 22 question ಓದಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಾ ಓಮರಿ ಫಾತಿಮಾ. Question number 1A, problem on AS5, 1B, analytical problem on AS22, 1C, analytical problem on AS20, 1D, analytical theory on AS4. Come to last question. 6. Analytical theory. 6 questions. No, sixth question. 6. 6A, problem on AS9, 6B, problem on buyback, 6C, theory on AS ESOP, 6D, problem on AS29, 6E, problem on AS14. Understand how important AS in group 2 account because number of AS in group 2 are double the group 1 accounts. Out of 29 standards, around 20 standards are applicable to you. Out of that, around 5, 6 to 7 are in group 1 and everything else is in group 2. Arthak idea. That's Yes, a sir. more Yes. account standard questions in group 2. Next, November 22, they have already asked internal reconstruction. So May 23, internal reconstruction may not be asked. So it was the easiest paper last exam group 2. But still people are not scored because unnecessary tension. Exam admit it was easy antar. Exam aginta mudde ಏನಕ್ಕೆ 20 marks. So absorption is what I expect in this exam. ಅಥವಾ internal reconstruction for 10 marks, absorption for 10 marks. ಓದಮ್ಮ. 3A, problem on consolidated balance sheet, 3B, theory on NBFC and problem on NPA. Do you observe there is a specific format? First question only account standard. Next question amalgamation or reconciliation. Third question is on consolidation and banking companies. Observe ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 4A, dissolution of partnership, 4B, theory on LLP, designated partner and their liabilities, 5A, problem on banking companies, 5B, problem on liquidation of companies. 6A, This problem question we already seen it. Same way, May 22 we went through. December 21 again you see. First question is account standard. Sixth question we have started there. Middle ಅಲ್ಲಿ consolidation ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. Yes. ಓದಕ್ಕ. So this one will skip it because ditto like group 1 accounts. Zoom out. Zoom ಆಗಿದೆಯಾ? Laptop as such is yeah. ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ?
Yes. Anyone see? Yes, sir. Yes, sir. So this portion is same. Let us not waste our time. Important is Vodama. Important areas to be focused. Problems on accounting standard 7, 9, 14, 17, 19, 20, 22, 26, 29. Partnership, piecemeal or sale or insolvency of all partners are Garner versus Murray or amalgamation for firms. ESOP, absorption, internal reconstruction, share surrender, and capital reduction. Banking accounts, NPA, RBD, final accounts. NBFC provisions, buyback of securities, differential voting rights, proportionate votes calculation, liquidation of companies, final statements of account, or SOA, statement of affairs. Statement of affairs. ಸ್ವಲ್ಪ go through ಮಾಡಿ because multiple exam they have not asked. One big format is there which can be asked for 10 to 20 marks. Statement of affairs. SMS sir would have done it liquidation ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಏನ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹೇ ಹರ್ಷಿತಾ. No, sir. ಇಲ್ಲ sir. I'm just. So statement of affairs, sir, it may be asked. Yes, 21 compulsory. Minority interest of the goodwill calculation. Yes, madam. Theory, AS 4, 5, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 22, 24, 29. They can ask from anywhere. NBFC, banking theory, equity shares with differential rights, LLP or partnership firm, Garner versus Murray, liquidation of companies, theory, preferential creditors and overriding preferential creditors. Note, normally banking, NBFC lifted from RTP, MTP and study material. Almost same question they are listed. Saptapadi steps are similar to group 1 accounts. So group 1 almost all same is there. Okay, let us not waste our time again. Okay, who thought after so can score easily. RMC can score. Point number 7. Read and D. Substantial reduction in syllabus. Topics removed: mutual fund, goodwill, underwriting, insurance company, final accounts. However, entire partnership accounts and accounting standard 4, 5, 17 and 22 shifted from group 1 to group 2. So, Suppu andre yaru Suppu entered the waiting room. Suppu antara irli. So these topics, if you see some old questions, mutual fund, goodwill, underwriting idella syllabus illa. So don't go through the question papers, okay, of May 18, etc. Fine. And also these 4 standards have been shifted from group 1 to group. That's a group 2 has been over because these topics ella tegidro. That means practical subject come as etc. That's why account standards have been shifted. Decently understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, auditing ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, detail ಆಗಿ analysis ಇದೆ. You have to go through like law. Each chapter, the important areas, beautifully they have done. So please go through CARA 2020, how important audit report ಬಗ್ಗೆ detail ಆಗಿದೆ. Same way EAS also, you have to go through the study material, suggest the answer, then in the important areas, ella ide. Chapter wise they have done, individual chapter. EAS is more important. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Yes, sir. This is also ICI material. Okay, significant updates over 2020 edition. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ there are some updates of ICI material ಇದನ್ನ ICI material ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಓದಬೇಕಂತೆ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ವೇ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ FM. ಅದು ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ FM ಇರೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. FM and economics for finance ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೇಮ್ ವೇ FM ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. You have to go through practicals also. You have to go through. Artha aita? Yes, sir. Yes. With this, let us move on. Arshita, ready? Yes, sir. The Paper 4. Yes. Most important subject, because one of my favorite topics. Yes, CAPSETs not found so difficult, but see, across India, nodidre single digit marks ide tumba kade income tax GST alli. So whereas we are at least better. Even then, I'm not so convinced about the way things are happening. That's why I want to do more elaborative revision classes for income tax. But a problem for me is last time also I tried doing,
But endally, some people didn't come only for the revision class. If that is the case, I will not do it. So because I wanted to do more revision, because income tax GST is becoming little tough at intermediate. Study with me. You don't think revision class is a waste of time on Kote. Sit with me and study. So that itself is a better way of learning compared to what you sit and study. I am ready to spend time, but if you are not interested, I will be saying Kudipuroko. I will do my job. Now, this is a paper, 30 marks MCQ. Adike full syllabus should be known, income tax and GST. 70 marks, ಅಲ್ಲಿ 1 or 2 areas ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಅಂಕ ಬಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು 10 marks. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಬರಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಬರಬೇಕು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 100 ಬರಬೇಕು, FM ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 95 ಬರಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 97, 98 ತೆಗೆದವರ. But recent last 2-3 budgets were very complicated. Chartered accountants are really shaky. That is the way the income tax amendments have happened. So adakkoskara it will become standard. Adan accept ಮಾಡಿ. Nevertheless, you cannot get below 50-60 being scheduled student. So aim is 80 plus 90 plus. Even if you end up with 50-60, that is a very good mark given the scenario of present income tax GST law. Are you there? Yes. Sir. Akka? Yes, sir. Paper 4, Taxation. Section A, Income Tax Law. Part 2. Question number 1 is compulsory. Candidates are also required to answer any 2 questions from the remaining 3 questions. Working notes should form part of the respective answers. All questions relate to assessment year 22-23. So this is a May 22 suggest the answer. That's why it's assessment year 2023. So ನೀವು questions ಇಲ್ಲಿ solve ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, because slightly loud at change. Why unnecessary taking chances? Solve with me when we do the revision classes. So assessment year 20 format will be same. Assessment year 22-23 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ May 23 November 23 ಗೆ 23-24. First question 9 out of 10 times is on computation of total income. Business income, net profit as per P&L, add Y less Y. Explanation ಕೊಡಬೇಕು. ಖಾಲಿ ನೀವು this is what some of you have missed it. Add less ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Add ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ, less ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ. For example, ಇನ್ನೊಂದು adjustment ನೋಡಿ. Commission ಓದೋದು ಇದನ್ನ. Yes, sir. Commission from agent on settlement. Since deduction was allowed in respect of commission in earlier year and during the previous year 21-22, Mrs. Nisha received back such amount due to settlement, the same would be deemed as her income. Section 41 ಅಲ್ಲಿ deemed profit, recovery of an expense. 41(1). You being cap student, you can write sections also. You have also been reasonably well versed in section, even though at intermediate many institutions across India do not know sections. Not required. No, section hakilla. But I am preparing you for CA, not for intermediate. That's why if you write the section, it's great. With the reasoning, ಬರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So one of the mistakes what some of you have done in May, November 22 probably, you would have written add less. You have write with the reasoning. See, there are 2 ways of writing reasoning. Sunil, ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ add expenses disallowed, girlfriend expenditure not allowed because the personal expenditure disallowed 37. ಅಲ್ಲೇ one not ಇಷ್ಟು elaborate ಬೇಡ. You do not have to write the way they are given, Anaga Chakravarti. But you write ಅಥವಾ add girlfriend expenditure note 1. Do ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ note ಕೊಡಬೇಕು. That also can be done. But my suggestion is go with first option only here. Even though it may not look so beauty, time saving. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬರೆಯೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Did you hear? Yes. Yes, sir. Second is beauty, not suggested. Okay, right. So first, business income agile, capital gain, sale of an asset, cost of acquisition, cost of improvement, long-term capital gain on sale of gold, bracelet, jewelry is always the capital gain of Devro. Then 54F Yes, sir. exemption. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ 54F exemption. ಮತ್ತೆ 56 to 10 ಏನು ಬ್ರೋ? Gift income. Gift income. Cousin is your relative, ah? No, sir. Was Not relative. Next, income from ಇದು ಯಾವುದು deductions ಇದು ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ. It is going to happen shortly. ATC ಆಗಿದೆ 1,50,000 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಕ್ಕ? 357. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 2.5 lakh ನಿಲ್ ಅಬೌವ್ ದಟ್. ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? yes. Yes, sir.
111A, 112, 112A, 112 ಸಮೇತ 15% surcharge, maximum surcharge. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್. Now look at this. She provided the following additional info. Those are not considered while making the profit. Now adjustment ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದು ಓದುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. This is what is given. Then now this information could have been presumed to be a part of the P&L, ಅಥವಾ it can be presumed that it is not in the P&L. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? They are given two solutions. Option number 1, presuming that it is already part of the P&L, ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು. So alternative solution ಅಂತ, ಇದು alternative solution. ಅದೇನಂತ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ this question ಅಲ್ಲಿ solving it in. So there will be 2 different answers, or sometimes 3 different answers. You write only one answer, but give a note about the presumption you follow. Artha aita? Which presumption you follow? You should not solve again. All of you listening, Baba? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Next question is about TDS. A very important question because every year TDS amendment ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಲ PQRS ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ extremely careful ಆಗಿರಿ. Again, total income computation, set of ಅದೇ heads of income ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Heads of income ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Annual value computation. Then next question is gift income ಬಗ್ಗೆ and clubbing ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 56 to 10 ಕೇಳಿದೆಯಾ? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Motor car is not covered in BVJ pass. Cover andre matra. Next cash gift. This is easy. I don't know why people have it last time. Irli. Then stamp value of the land, LBB minus Z, ella analytical question ಬರುತ್ತೆ. Computation of capital gain ಮತ್ತೆ obviously tax computation ಇರಬಹುದು. Next residential status ಕೇಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಕ್ಕ? Yes, sir. Yes, sir. So residential status computation extremely important. 68 to 69D talks about deemed income, by income. Okay, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳವ್ರೆ. It is taxed at a flat. ಎಷ್ಟು? 60%. 60% plus 25% surcharge. 25%. So plus 4%. That's why it became 78%, Mr. Harshavardhan. 60 plus 25% of 60 is 15, 75. Other than the 4% is 3, 78% effective tax rate. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Next again, total income computation ಮಾಡೋದು, total tax compute ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ AMT ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. I not taught yet. Alternative minimum tax. It's going to happen shortly. ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. Next again, coffee, tea. ನೆನಪಿದೆಯಾ coffee, tea? Yes, sir. Yes, sir. 40%. Coffee ಎಷ್ಟು? 25, 75. Unless it is a roasted, grounded 40, 60. I hope you remember. Yes, ಇದನ್ನ sir. practice ಮಾಡಿದ್ರೆ flow ಬರೋದು. Okay. Again ನೋಡಿ. Theoretical answer. Alternative, first alternative, second alternative. Don't write both. Write only one alternative applicable to you. This is about the income tax, which is 60 marks into 70% because 30% is MCQ. Right. Next, indirect taxes. Question number, tumba time saving beko. 5 to 8. Okay. Working note should form part of a compulsory. Question number 5 is compulsory. Consider and any 2 from the remaining 6 to 8. So GST computation. All GST computation tumba questions bandide. Matte analytical GST. What is supply under the law? Adara ಬಗ್ಗೆ analytical theory question ಇದೆ. Then what is invoice? What is the importance of invoice? GSTR 1, GSTR 2, GSTR office alla ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ? Theoretical questions ಬರ್ತಾ ಇದೆ. GST should be easily scoreable for all of us. Yes. Okay. Waka. Yes, sir. Taxation Group 1, November 22, 30 marks MCQs. Income tax, first question compulsory, any 2 from remaining 3 questions.
First question was computation of total income and tax liability, 115 BAC. 2A residential status, 2B income from salary, 3A TDS for 6 marks, 3B set off and carry forward of losses 4 marks, 3C return filing 4 marks, 4A chargeable to tax or not 6 marks, 4B advance tax 4 marks, 4C theory income of previous year chargeable to tax and assessment year 4 marks. GST, fifth question compulsory, any two from remaining 3 questions. Fifth question, computation Go through the actual net format. Really, liability of first GST. question, one plus two. Illu aste 1 plus 2 questions. Almost same ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Computation of actual net liability of GST payable for 8 marks. 6A computation of taxable supplies 6 marks. 6B theory of supplies 4 marks. 7A date of issue of invoice 4 marks. 7B theory on e-way bill 3 marks. 7C theory on GSTR 1 3 marks. 8A theory on exceptions to RCM on services provided by central or state government for 5 marks. 8B utilization of ITC or cancellation of registration by proper officer 5 marks. Almost similar questions ಬರುತ್ತೆ. theory problem ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. So you have to go through. ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ಇವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. So more detailed analysis because it will become little standard. Okay. So ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ GST. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Income tax and GST. 2 RMRs. Onaga, don't go guys, ma. Right side. MCQ 30 marks. No negative ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ MCQ ಅಲ್ಲಿ. Yes, sir. ಯಾವುದೇ MCQ ಬಿಟ್ಟು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು. 30 marks. ಆ 30 marks ಅಲ್ಲಿ 2 RMRs. 2 RMRs. Income tax 18 marks. Which is the bracket 30 marks into 60%. Right side GST 12 marks. ನಿಮಗೆ 60 40 70 30 ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ಕಡೆ 60 30 60 40 ಒಂದು 70 30 70 30 ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ 4 ಪೇಪರ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ MCQ. 60 40 ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 60 marks, that GST is for 40 marks. 40. You understand, Baba? Yes. That is 30 marks ಅಲ್ಲಿ 2 RMR, 18 marks income tax. That is 60% of syllabus of income tax. Right side 40% of 30 marks is what? 12 marks. 12. Crystal clear? 100% is the order. Come to the left side. Descriptive. For 70 marks. For total 70 marks. Under 70 2 RMRs. ಈ ತರ ಚಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಮ್, ಇದನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಶ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟ ಸಾಕು. 70 marks under that 2 RMRs. Left side income tax 42 ಅನಗ ವೆರಿ ಗುಡ್. 70 42 ಹೆಂಗ್ ಬಂತಮ್ಮ? 70 60 minus 60%. ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 74 marks. 42 out of 74. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, 74 ಆಗಲ್ಲ, ಸಾರಿ 42 out of 56. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, 42 marks out of 14 marks ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ 14 into 4
is equal to 56, comma, to attempt 14 into 3, 42. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದು 56 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 42 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ GST ಅದೇ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಋತ್ವಿಕ್. 70 marks into 40%, 28 marks. Really, what he says is right. Continue ಮಾಡ LBM. Below that, out of 42. 14 into 42. 14 into 3, 42. To answer 14 into 2. 28. Aita? So descriptive is for 42 and 28. So completely below, you don't celebrate. It means 2 RMRs. Left side descriptive. This important is campus alone. Left side descriptive. Descriptive ಕೆಳಗೆ 2 RMR. Descriptive 70 marks, 70. Descriptive 70 marks. Another 2 RMRs. Income tax 42 out of 56. Make a circle for 42. Right side GST 28 out of 42. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್? ನಿಪ್ ಇಕ್ಕ ಏನಕ್ಕ? Sir, it is 38. No, sir. 38. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Left side income tax 42 out of 56. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. Second one GST 28 out of 28. 38. 42 marks. 28. 38 out of 38. I think. ಇದೆ sir. 28 out of 42. 14 into 3, 42. Sir, 42 ಇರುತ್ತೆ. 42 ಕಂಪಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. 38 or 42 whatever. Little bit. You have attempt to what? 28. 1 second. Just 1 second. So what is it? 28 out of 38 or 42. Now 4 marking correct ಮಾಡಬೇಡಿ. Your answer supposed to answer 38 ಅಲ್ವಾ? ಅದು just 1 second. ಎಲ್ಲಾಯ್ತದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್? just a minute. Right now clarify ಮಾಡ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ನಲ್ಲಿ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 6th question 6-4. Okay, is right. So 28 out of, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. 28 out of 38 marks. 38 ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ 8 plus 10 into 3. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 8 marks, then 10 into 3. ರೈಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ MCQ. ಇದೇ ತರ ಮಾಡಮ್ಮ ರಶ್ಮಿ. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Already Mangaluru. attempt 8 plus 10 into 2 also, sir.
ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ 8 + 10 × 2 18 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ರೈಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್. MCQ ಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. MCQ ಎಷ್ಟು 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ 18, ಮತ್ತೆ GST 12. Now there are 4 marks. First and third mark connect. 42 and 18 connect ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 60 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್. ಭೂಮಿಕಾ BV ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಒಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಅವಳು ಒಕ್ಕಿದ್ದು ಸರ್, ಬಾಲ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಇದಂತವಳೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? GST 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Move. So this is what the confusion of all those things which I gave in a chart form. Income tax esto, GST esto, adanna matte ಓದಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 6th question, all those things. Okay, story ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಮ್ಮ ಅಕ್ಕ. Yes sir. Saptapadi steps for success. So I changed the order by looking at the recent. Earlier I always used to say, anyway, ultimately you decide which is comfortable to you. But by looking at the standard of the question of late, last 2-3 exams, I would suggest you to go in this order. I will change this. Suggested order. A, part B, GST descriptive, maximum 50 minutes. So 28 marks anna, you should finish it in 50 minutes. So that is the first, because GST is normally easier compared to income tax. Even though you may love income tax, GST is easy. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ. ಓಕೆನಾ? ಲವ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ part A, income tax 90 minutes. 90 minutes. MCQs maximum 30 minutes. ಸೊ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಫರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತಲೇ. ಓಕೆನಾ? 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೊದಲು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ MCQ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಯು ಟ್ರೈ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 categories ಆಫ್ MCQs. ನೀವು ಸೀನ್ ಇನ್ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ವಾಪಸ್. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ MCQ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇದು MCQ ನ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಏನೋ ಈವನ್ ಇನ್ MCQ, ಇನ್ ಎವ್ರಿ MCQ ರಾದರ್, ಈವನ್ ಇನ್ MCQ 2 marks. First solve. Direct MCQs. Direct MCQs. Right side. Then solve case study based MCQ, which is time consuming. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆಗೋ ಲಾಸ್ಟ್ MCQ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ MCQs ಸೇ 25 out of 30 in 20 minutes. 25 out of 30 in 20 minutes. ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 5 out of 30 in 10 minutes. ಅದಕ್ಕೆ 10 minutes ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. ರೈಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಕೊಮಾ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್, ಕೊಮಾ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈವ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಐನೋ. ಮತ್ತೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬೇಡ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್? ಲೇಡೀಸ್ ಬರೇ ಕೊಮಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಮಾ MK ರೈಟ್. MK ಮೇಘ ಅಂಡ್ ಕಾವ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು, ಈ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಬಂದವ್ರೆ ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅಲ್ವೇನೆ? MK ರೈಟ್. MK ಟಿಕ್ ಆಲ್ MCQs. 120 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಹೊರಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 4 subjects ಅಲ್ಲಿ 120 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದೇ. ಕೊರೋನಾ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಇನ್ನೊಂದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದೇ, ಬೇರೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಚೈತ್ರದ ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡವಳ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಊಟ ಮಾಡಿ ಅವಳೊಬ್ಬಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಊಟ ಕೊಡೋದಂತೆ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. MCQs with logical reasoning also.
ಅದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್, analytical MCQ is called. ಓಕೆನಾ? Compulsory solve all MCQ, no negative marks. Next. First, read and make best notes for GST. 40 marks by reading exhaustively 80 pages, less to read. So you should be the master of GST, then you should get into income tax. Sir, 80 pages. Approximately notes, what notes you made, which I never made. Thank you. Okay, so if you have made your own notes, perfect and precise ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 80 pages ಒಳಗೆ ಎಂಟೈರ್ GST ಇರಬೇಕು. Approximately, ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. So that means 40 marks by reading around 80 pages. Income tax 60 marks by reading 300 pages. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ? 50% return on investment on pages in GST. ಅಲ್ಲಿ 60 marks ಅಂದ್ರೆ 20% return on investment on pages of income tax. FM language. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನಂತ? Yes, sir. Yes, sir. ಏನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. Read the latest amendments from RTP, approx 20 marks. So latest amendments are extremely important, especially May 23 ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತವ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಬಜೆಟ್ 23 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Use common sense and write the answers when you are not sure of sections or case laws. ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 301 ಆಫ್ ದ 301 ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಣ್ಣವ ವರ್ಷ ತಾಯವ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನಿಮ್ ಮಂಗವ ತಂಗವ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲ ಸಾಗರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅವ್ನು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾರೋ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಹುಲ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Do not write wrong sections or case laws. Questions may vary from 2 marks to 4 marks. Small provisions to be kept in mind. It is not very easy, but certainly not tough paper for Shetty sir students. Prepare thoroughly. If you believe it is, you are right. It's good. If you do not believe also, you are right. But what for, I don't know. Thank you. So, if you believe that you're being Shetty sir student, because I don't know about other institute, I cannot comment because I never attended anywhere else. You don't have to experience it. Illa suttaadಕೊಂಬನ್ನಿ. So how many institutes ನಮ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಅವರು ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಿಡಿ. ಸೊ ನಾವು 2 arrow marks. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ನಾನು ನಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ easier compared to GST is easier compared to income tax. ಅದಕ್ಕೆ GST ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಕಲಿಯಿರಿ. Yes. Important topics. Computation of total income, problem covering almost all the heads, mainly business income, salary, only certain provisions. Recent amendments from RTP or read supplementary study material. Yeah, amendment, supplementary material also issue ಮಾಡ್ತಾರೆ. Sometimes they may issue, sometimes they will not. ಈ November students also take care of it. RTP same for you. ಅಂದ್ರೆ amendments are same. May 23, November 23. Next. Residential status. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ May 23, November 23 budget is same. Whereas November 23 and May 24 budget is not same. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yeah. Yes, 2 within the brackets 24 income. 224 income. ಗೊತ್ತು. Gift incomes 56 to 10, dividend taxation. Section 6161A 9 2 within the brackets 42A 16 23 80EEA 80EEB 87A and 115 BAC. 115 BAC in bold. Okay. Salary computation HRA perquisite section 10 within the bracket 10. ಇದು salary ಬಗ್ಗೆ of late they are asking more questions in MCQs. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ. ಈಗ ಡಿಟೇಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ. ಅಲ್ಲಿ MCQ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇದೆ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Computation of house property income, PCP interest, annual value deductions. Business income computation sections 32, 35, 35 AD, 36, 40 within the bracket small a, 40 within the bracket small b. Very important. 40 capital A3, 43B, 44 AD, 44 ADA, 44 AE, 44 AA, 44 AB. Tax audit limit and specified date. Capital gains computation
Section 2 within the brackets 14, 2 within the brackets 47, 50B, 50C, 50CA, 50D, 51, 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 112A, 111A. Deductions under sections 80C, 80CCD, 80D, 80DD, 80G, 80TTA, 80TTB, 80U. Set off and carry forward TDS or TCS provisions. Sections 192. Every section is important. Every section. Compulsory question, but recent tag bandidu 184 PQRS extremely crucial. 206C 1G, 206 1H general provisions. Refer additional special points notes given last. 65 point idu notes ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Beautiful heaven. Yes. ಅದಾದ್ಮೇಲೂ I say you'll be knowing only 90%. ಸಾಕು ಅವಕಾತ್. Next. Clubbing theory or analytical sums. Advanced tax, AMT problems. Section 1. Sir, AMT. AMT. AMT ಅದು ಅಮಟೆಕಾಯಿ ಕಣೆ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾರಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. Mango ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಮಟೆಕಾಯಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. Section ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Alternate minimum tax. Yes, sir. Section 139, all subsections 139A and 140. Indirect tax GST. Structure go through ಮಾಡಿ entire syllabus ಅನಿಸ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗೋದೆ. Value of supply, blocked credit, reverse charge mechanism, composition scheme, e-invoicing, problems on ITC, value of supply, tax liability with set-off mechanism, composition scheme, turnover computation. So everything is important, but that's what has been told. ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಡವಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರ್ಲಿ ಬೇಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೇಕು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇಫ್ ಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್. ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಡೆಮೋ ಸೆಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇನಾಗ್ರೇಷನ್. ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಜನರಲ್. ಅವರ್ ಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಏನು ಲೋವರ್ ದ ಫೀಸ್ ಹೈಯರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೈಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ನೋಡಿ. ನಿನ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಆಯ್ತು. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವಿನ್ ಟು ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ದೇ ಹವಾ. ಓಕೆ, ಒಂದು 50-60 ಪೀಪಲ್ ನಾವೇ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಬಜೆಟ್ ಬಿಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ ಸೈಟ್ ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನಿಮ್ ತರನೇ ಆಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಸಡನ್ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋಣ ಅಂತ. ಆಗ್ಲೇ 25 ಜನ ಇದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದವರೇ ಕೆಲವರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ಯೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೊಂಡ್ಬರಕಂತ. ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜ್ಯೋತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಜ್ಯೋತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾರು ಇವಳು ಹೆಗಡೆ, ದೆನ್ ಕೀರ್ತಿ, ಎಲ್ಲ CS. ಓಕೆ, ಮಹಿಮಾ ಕಾರಂತ್. ಇವರು ಆಕ್ಚುಲಿ 3 ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್. yesterday also they were sitting together in the budget session. Then Mahima Karanth, Neha, then Jyoti, ಮತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ sent it. ಅಜಿತ್ is a partner with KK Chaitanya advocate. ಇದು ಹೀರೋ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ನೋಡಿ, ಅಜಯ್ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಹಂದೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅವರು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸುಮಂತ್, SMS ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾರಾ? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಮನ್ ಸರ್, ಇವನು ಅನೀಶ್ ಬಿ, ಇವರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಇದೀರಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್. ಇವ್ರು ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಇವನ್ ಸಪ್ತಗಿರೀಶ್ ಅಂತ ಇವನು. ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂದೇವಿ ಒಬ್ಳು ಹುಡುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ಲು ರೋಡಲ್ಲಿ 6:30ಗೆ. ಈ ಸೇವ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ CA ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಬೆಟರ್ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಹಸ್ admitted in the hospital, and anyway life was saved. On 3 to 4 months she was not able to respond properly, but after 6 months she bounced back CA. One shot and she became. Panindra Gupta, his wife is also CA CAPS Vidya, and what you call Samaya. So some amazing experience. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದ. ಅವನು ಮೀ ನೋಡಿ ವೈಭವ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಬೇರೆ ಮೈ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ತರ ಫನ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಫನ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇರೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು. ಯಾರು ಇವರು? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ. ಮೇ 23 and November 23ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ 22 ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಬರೀ ಬಜೆಟ್ 22 ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 ಕ್ಲಾಸಸ್. ಬಜೆಟ್ 22 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ಅಭಿ ಬೇಟಾ ಅಂಡ್ ಬೇಟಾ ಪಡೋ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. 115 BSc ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇದೀರಾ ಎಲ್ರು? ಅದೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 111A, 112A, 112 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 111A, 112A, 112, 112 ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ 112, ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. 111A, 112A, 112. 112 was not mentioned earlier. 112 and dividend income. Tax surcharge is 15%. NPDA? Yes, sir. Tax surcharge. Because even for 112, for your exam itself, May 23, November 23, max surcharge is 15%, even if such incomes are about 200 lakh. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದೀನಿ 112 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 212A ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ 212A. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50C. ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಲಮ್ಸ್ 50B ಸಾರಿ 50B ಸ್ಲಮ್ ಸೇಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 247A VDA ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ 115 BBH ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ 30%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್. BV ಜಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿ ಜಡ್ ಪಾಸ್ ಇತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಬಿ ಜಡ್ ಪಾಸ್ BV ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ಫಂಜಿಬಲ್ ಟೋಕನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 194S TDS ಆನ್ such virtual digital asset. Not so important. 10(4D)(4E) IFSC unit ಗೆ tax exemption ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 10(20CC) ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಡ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೈಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಫೈನಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ನೋಡಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮ್ದಲ್ಲ. (14A) 17(2) ಅದು ಕೋವಿಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್. LTC ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ. 35(1A) ಇನ್ನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದಾಗಿದೆ. 37(1) ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಎ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಹೇಳಿದೀವಾ? ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಡನ್. ಅದೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ some relaxation for COVID 56 to 10 go through ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 10(5) LTC ಕೋವಿಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬರೇ ಬರ್ಕೋತಾರ ಇಲ್ಲಿ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. 80CCD ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, 80DD BAB just touching the reference. BPH ಆಯ್ತು, BPI ಬೇಡ. 115JC 115JC ಬರೀ. AMT ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್. 115JC AMT for cooperative society 15%, especially my previous batch students. In a revision class miss ಮಾಡ್ಬಿಡಿ previous batch ಅವರು.
TD ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಚ್ ಸೀಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. 139.9 ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಇದು 139.80 ಟಚ್ ಮಾಡ. ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. 139.80 ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್. What the material what we prepare in our research team. Just for information, blue andre inconsequential, it doesn't have much impact. Green andre favorable amendment. Now color combination ella consider ಮಾಡಿದ್ವಿ. Red andre dangerous amendment. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? This how I made it. ನಮ್ಮ clients ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. TDS ಅಲ್ಲಿ 184 IA ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಖಾಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 184 IA 184 IB ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ವಿ. 184 R ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓದಿದ್ವಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. 184 S ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. 206 AB ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗೋದಷ್ಟೇ. ಇನ್ಪುಟ್ ರೀಸನಬಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? These are the amendments which you should take care before preparing for May 23 exam. Everybody understood, Baba? Yes, sir. Yes, sir. So ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. This topic is done. Okay. Right. Take a quick break of 6 minutes. I'll be starting. I'll not wait for anyone. 1:40 in this watch. Will be joining back. Thank you.
Ready? Yes. Yes, sir. Okay. So A to Z tip for success. Each point on the meticulous implement madake, put your effort. Maybe 90% if you put the effort also, 90% of 800, 720 first rank. Yes. A, read entire notes of CAPS, theory relating to problems and accounting standards in accounts. Very important. Refer only CAPS material for accounts and study material for costing FM. Yes, see, I have seen good number of people at different stages, especially foundation inter, coming and saying, sir, I have attended only revision classes of CAPS. I was not a student earlier and I was able to pass. Even recent exam. So some of your non-CAPS students are attending this exam session. Revision class all the 8 subjects. Revision material all are free sessions. If you didn't have good quality education for whatever reason, you can attend those sessions and try to improve your marks. And obviously CAPS, LBMs, you know what you should do. Practice accounting standards problems from SM or Very good, last sir. And MTP, dear South Madam, not required. Take off. Next. Practice makes man perfect. Practicing problems makes a CA student perfect. Cover the entire syllabus since many 2 to 3 marks questions. Make good notes for theory in addition to the notes you already have. Extremely useful for last minute revision. Make important points on every problem in practical papers for quick reference. 5 average answers are better than 1 perfect answer. Okay, 1 Allah, 4. Make it 4. So 5 average answers are better than 4 perfect answers. Is it self-explanatory? Yes, sir. Yes, sir. Suggested answers of recent exams will give a fair idea on how to present your answers. Also, solve question papers of previous exams and compare it with suggested answer. You will get a fair idea of time management, presentation, and where you went wrong. Compulsorily refer RTPs. Start with the last question. Don't see the first question as the first instance. See at your risk. Income tax can start from first question. Working notes are very, very, very important. Give maximum working notes in practical. The first page of the question paper itself states working notes and wherever necessary suitable assumptions to be given. Be ready for 1 bouncer question. Even 1 in an over is allowed in a cricket. Attempt out of syllabus questions compulsorily. Simply write some data given in the question. Full marks will be allotted. So that's why I tell you to write extra questions, because sometimes there may be something out of syllabus. You may not be knowing whether it's inside or outside. If you attempt, they will give mark. If you don't attempt, they will give 0 mark. Adike, write questions. Question number 1, some scribble the data given the question and come. If it is out of syllabus, full marks. Only if you attempt. If you don't attempt, go winner. Be aware that no one can be 100% pakka in any professional exam. Even some rank holders have scored 40 to 50 marks in some paper. At least 2 to 3 papers, you should get more than 70. We have seen Aradhana Upadhyaya, 27th rank holder of CA intermediate, 44 or 47 somewhere in one paper, 92 in accounts, 27th rank all India. Atara n number of examples. Anganta, you don't aim for 40. Somewhere if you end up with 40, see this is how you hold the nerves in one of the toughest paper. Toughest paper, if you hold the nerve and cross that 40, some of you when you wrote foundation, one or two paper would have been tougher, but you held your nerve and you crossed 40, 50 and you are one of the top scorers. Next. You'll pass surely. Read CAPS material, maintain your cool, attempt for 100 marks. 5 average answers are much better than 4 best answers, and sit for 3 hours in the exam. Earlier I used to say, you must sit. Now CA has told, Shetty sir has told, sit. They won't allow you to come out of the exam hall within 3 hours. Earlier I used to say, if you come out of the exam hall, your piles problem will be got. Now CA today, piles problem or not, you will sit. Thank you very much. Because one basic sense, your efforts of 6 months, 8 months, 1 year is for the 3 hours. If you're not sitting for, I know exam is tough. Exam is tough for you, whatever you know script, because if it's tough for you, tough for everybody else. Alva. So the what matters is you putting that little extra. Remember this sentence again and again. Everybody sitting here will feeling birthday. Oh, this exam is tough. One of the exams, sit for 3 hours, attempt for 100 marks. Whatever you know is scribble, write and come.
100% you'll pass. 100%. Just because of that carelessness of not sitting for 3 hours or writing, you may end up with 38. You may reopen all the 8 subjects again. Be careful. Okay, you don't understand this. Important. Sit. Even after that, if it doesn't happen, it is okay. Next. Go prepared to the exam hall with all relevant stationery. Pens, Nataraja pencils, pencil ತಗೋಬೇಡಿ ಟಿಕ್ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ. ಪೆನ್ಸಿಲೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. And do not take calculator etc. from the exam bag till the last exam. Sir, ನಾಳೆ ಥಿಯರಿ ಪೇಪರ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾದಲ್ಲಿ there can be some calculations involved. Managerial remuneration question they can ask. Corporate ಲಾದಲ್ಲಿ, because the corporate law which I taught you in accounts, managerial remuneration. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ? Do not take out. Yes. Keep extra pen, extra calculator, 2 calculators. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸನ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕತ್ಲೆ, ಸನ್ನು ಇಲ್ಲ ಮೂನು ಇಲ್ಲ, ಡಮಾರ್. ಒನ್ಸ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೋರಿಂಗ್ ಹೆವಿ ರೈನಿ ಸೀಸನ್. ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಯ್ತು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ದುಪ್ಪಟ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. Read. Okay, yes, sir. Avoid mobile. Okay, once the exam is over, forget it. Do not discuss with your friends after exam. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. Spoil your next exam. I can't help it. Once the exam is over, even if your grandfather is the invigilator, he cannot allow you to get inside. Forget it. I think Mehul sir tells you to tear the paper. I don't tell that. For my education service, I don't get into that sentimental matter. But once exam is over, come and dump that paper somewhere. That's it. Forget it. I know it's not so easy. Ayyo, third question, I knew the answer. I could not have done it. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅಯ್ಯೋ, I wanted to marry Deepika Padukone. ಏನಾಯ್ತು? ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Avoid mobile or WhatsApp or Facebook. 40% of the marks lost. Interestingly, CA pass mark is also 40%. ಹಂಗಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು? ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ. ಹೇಗೆ ಸರ್? ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. Avoid mobile, WhatsApp, Facebook. 40% of the marks lost. Interestingly, CA pass mark is also 40%. Sir, I'll try. So the question ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? It is a 40% of the marks ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಮೊಬೈಲ್, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ LBM. Yes, sir. Avoid mobile, WhatsApp, or Facebook. 40% of the marks are lost. Interestingly, CA pass mark is also 40%. Correct. People almost same ಇದ್ದಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೋ, Shruti Sodani, first rank holder. She said, I have thrown the mobile to the dustbin. That's why I am a first rank holder in CAPS, All India. Thank you, intermediate alle. ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕದು ಅದೇ ಚಿನ್ಮಯ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಯಾವ್ದು ಐಫೋನ್ ಅಲ್ವೇನೆ? iPhone. 1100 ಐಫೋನ್ ಇದೆ ಅವಳದು. ಸಾಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಟ್ ಮೊಬೈಲ್. ಅದು ಸಮ್ವೇರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್. 1100 ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋದು. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಇದೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಬಾಪ ಪೈಸಾನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ಹಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದಟ್ 1100 ಆ ತರ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಸಮ್ವೇರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಅದು ಫುಲ್ 1100 ಮೊಬೈಲ್ ತರ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗಿಟ್ಸಪ್ ನೋಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. That's the best thing. See, by birth, actually, we are nonsense. We are monkeys. Our yoga madam says, we are human beings. We are including me. We are like a drunken monkey. You know, monkey alla. Nodi Lipika nodi. Monkey alla. Drunken monkey. Bitkonda Lipika, Anjana. So, drunken monkey ne cranky. Monkey ge henta kudsidre hengirbodu ange. So, ade namge ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು we will not be able to control our Facebook mobile. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನು? 1100 ತರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಕೀಪ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ಎ ಡೇ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಈಗ ನಾವು May 23 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಡ, ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಪಾನಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಏಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಂತ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪೀಪಲ್ಸೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂತದ್ದು. ನೀನು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಪಾನೀಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತರ ಮಾಡಿ.
ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1100 ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 2-3 ಫ್ರೆಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30% MCQ based questions in the following subjects. Okay, 30% MCQ based questions in the following subjects: law, tax, audit, and EIS and SM. Therefore, read every page of SM. SM andre idu SM Study material. Idu SM. Yes, sir. Is strategic management, idu study material anta barema. Study material. Meditate to improve concentration. Meditation ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಚುಂಬು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. You have learned already learned. And ಇದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. Every day, morning, afternoon, evening, 3 times, breathe in, breathe out, breathe out, breathe in. ಮಾಡಿ, very, very important, extremely during examination days. Ensure adequate sleep while preparing for and during exams. Extremely important. During exam, exam hall ಅಲ್ಲಿ 2 to 5 ಅಲ್ಲ, ರಶ್ಮಿ 3 to 6 ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ ಹುಡುಗಿ. ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ ರಶ್ಮಿ? ಓ ರಶ್ಮಿ. Next. Maintain a positive attitude. Be healthy and cool. The time before the exam is yours and only yours. Utilize it to the best. Remember, a chain is as strong as its weakest link. That is, concentrate on all 8 subjects. Very, very important. If your subject is weak, strengthen the best. Strengthen it to the best. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೀಸನಬಲಿ ಗುಡ್. ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ವೀಕ್ ಇರೋದು 50-60 ಬರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದು 100 ಬರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಹೌ 80 into 2, 160, 40 into 6, 240, 400, both the group clear. Believe that you are the creator of your own destiny. This is the right time for it. Never let a day pass which will make you say, I'll do it better tomorrow. Latest material of ICAI, exercise portion updated, and many questions can be asked from such areas, say auditing, accounts, etc. Latest ICAI exercise portion go through ಮಾಡಿ. Last but not the least, here's the shortcut to success. Enjoy studying. Very good. Look at the way she is. See, enjoy anything you do. See, ನನಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಾರ ಮೊದಲು ಹಬ್ಬ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ I'm not having even a reasonable time to breathe. ಹಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಮೀ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಜೋಶಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಐ ಮೆಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನ್ ಸರ್ ಈಗಲೂ ಅದೇ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಇದೀರಂತ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಪ ಸರ್ ವಿ ಲುಕ್ ಓಲ್ಡರ್ ದೆನ್ ಯು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದದೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹೌ ಟು ಬಿ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಲೈಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಡೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಡಯಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಡಯಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋ ಬಟ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು 2 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೋ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ನನಗೆ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಓ ಚೋಡಿಕೆ ಬೋಲ ಬೈ ಕ್ವಶನ್ ಪೂछना ಚೋಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಚಾಡಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ನಿಮ್ದು ಕೇಸ್ ಅದೇ ಆಗೋದು, ನಿಮ್ದು ಕೇಸು ಅದೇ ಆಗೋದು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಂಜಾಯ್. ಸೊ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ಬ ದಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ವರೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ, ಈ ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ನನಗೆ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಡ್ರೈವ್, ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಓಪನ್ ಐಸ್, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬಂದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಿನ್ಮಯ್ ಇದ್ಲಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗುಡ್ ಫನ್, ಗುಡ್ ಮಜಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. Every bit of life, whether teaching, studying, enjoying, everything you should enjoy. And are you not happy for the knowledge what you gained last 5.5-6 months only? The knowledge what you had. Nimge subject estre gottilla, income tax, GST, costing, FM. But look at the knowledge what you be happy for it. Thanks to CA course, thanks to Capsula, CA course, so much of knowledge. Yava course allu 6 months al baradilla. What you learn in 3 years of engineering problem, you would have learned in 6 months of CA course. Talk to your engineering friends. Our income tax ಏನಂತ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಏನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. We at CAPS do things happily and not for happiness. All the best and enjoy. ಮತ್ತೆ 4 ಪೇಪರ್ MCQ ಇದೆ. ಆ MCQ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ಬರಬೇಡಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವೇ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್, ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1 or 2
ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದದು. ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಓದಮ್ಮ. What about guessing? Take advantage of being lazy. Hints only. If one answer is substantially longer, it could be the right answer. ನೋಡಿ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಏನದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆಗೋದು. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ 4 ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ಪಾಗಲ, ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಪಾಗಲ್ ಟು ಪುಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ is the right answer. If you don't know the answer, next. If there are 2 exact opposites, the answer could be one of the 2. One of them is the right answer. That's all. What story ಇದೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ. From now on, ಸ್ವಲ್ಪ serious ಆಗಿ, we are the last leg of the discussion. Extremely important. What is my target mark? Yes, sir. My target marks 3 arrow marks. My aim and working for 800 out of 960. 960 exact ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು 920 because of MCQ ನಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ವಾ. It will be somewhere around 920 marks. Next. And I shall get accounts 100, law 95, costing 100, taxation 95, advanced accounts 95, auditing 95, EIS and SM 90, FM and ECO 95. Total is 770. ಇದರಲ್ಲೂ I know some of them are difficult. You remove 35 marks. That becomes 735 marks. 35 marks is around 5% discount ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ 735. ಓಕೆ, so 775% approximately minus ಮಾಡಿ. Even then you will end up with the record first rank. 700 to 720 is the first rank average mark. Till date the record first rank in new scheme of intermediate. ಅದು ಮೊದಲು 600 620 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ MCQ 120 marks, 120 marks ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ 720 ಇದೆಲ್ಲರೂ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ May 20th November ತೆಗೆಯಬಹುದು. May 20th also ಸುಮನ ರಾವಿತ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, we had around 1.5-2 months and she was still all India 7th rank. Continue. But they are prepared from the day 1. Income tax ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮೊದಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು and ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇರೆ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. At least I shall get accounts 80, law 60. Honest ಆಗಿ ಹೇಳಿ, accounts 80 ಬರ್ಬೋದಾ? Yes. Law minimum 60 ಬರ್ಬೋದಾ? Cost 18 ಬರ್ಬೋದಾ? Taxation 70, advanced account 80, auditing 60, ES 60, 75, 565. You will be passing with high marks. Rank ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ರಶ್ಮಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಆರಾಮ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು. ಐ ಅಂಡ್ ಶೆಲ್ ಗೆಟ್ ಅದಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ 95 ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇದು ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಮೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಫಾತಿಮಾ. ಮೈ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬರೆಯೋದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಮೈ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 95, ಲಾ 85, costing actually it can be 100, we'll end up with 90. Taxation, trust me, I'm sure CA student would have realized actually they are asking some nonsense tough questions. If they get back to the old scheme, 90, 95, 100 barutte, being my student. But last 2-3 exam was very tough. Nane heltar. When I discussed with my sir also, they said they cannot ask this kind of questions. And intermediate kids, you are introduced to income tax only now. Direct high-fi question tappadu. But assuming the unfortunately toughest question bandu, no, but being my student, income tax 65, least mark. My life list come kodake ishta illa, but adu advanced accounting 90, 95. Alli ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, accounts 90 ಮಾಡಿ, advanced account 95 ಮಾಡಿ. Accounts because it's the first paper. Next, SM. ಇದು ಪೇಪರ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್. EIS ಅನ್ನ ದಿನ 1 ಗಂಟೆ ಓದಬೇಕು. And you to make the master of 15 ಅಲ್ಲಿ you should get at least 30-35. And SM ಅಲ್ಲಿ again, SM is analytical theory, marks ಬರೋದಿಲ್ಲ. So that's why you should be little extra careful with this paper. It can be out of out. If you reproduce EIS, 50 out of 50 ಬರುತ್ತೆ. SM ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. SM 40. So on an average 75 ಅಂತ ಹಾಕಿ. FM and economics 80. Total ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Sir, auditing decides. Auditing ಮಿಸ್ ಮಾಡಾರಾ? Auditing ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಾ? ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು 95 ಬಂದಿತ್ತು, ನೀವು 85 ಥಿಯರಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 665. 665. This is the minimum target for each one of them. 100% will be one of the rank holders. ನೋಡೋಣ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ರಶ್ಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕುವಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಮ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ಎಷ್ಟು? 693. ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ is 677. ಥರ್ಡ್ 672. ನಾವು 665 ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ 10 ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯು ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದು ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 565 may not be rank, but you will get at least sure of passing. Very important. What is the date today? 12th February. 12th February. So for the present batch students, your thing class ಆದ್ಮೇಲೆ evening you will be left with the SMS or 2 hours class. ನಂದೊಂದು 5 to 6 hours class ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಗಿವ್ ಯು 2-3 days ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾದಿದ್ರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಫ್ರಮ್ 17th of this month. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಐ ಆಡಿಬಲ್? Yes sir. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 days ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ವುಡ್ ಮಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯಾವ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯು ವುಡ್ ಮಿಸ್ ಏನೇ ಮಿಸ್ ಇದ್ರು ಫುಲ್ 16th ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕೆಲ್ಲ. ರೆಡಿ ಟು ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗಿದು? May 23, November 23? ಎವ್ರಿವನ್. ನಾನು November 23 ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಎಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಹರ್ಷಿತಾ ಬೋತ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್. ಬೋತ್ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಹೊರಟೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ. ರೈಟ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನಕ್ಕೋ ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, May 23 ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಟೀ ಕುಡಿದಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ರು ಎವ್ರಿಬಡಿ May 23 or November 23. November 23 friends, dates in the calendar are closer than they appear. Dates in the calendar are closer than they appear. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಸರ್ಕಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 17th ಇಂದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. And it is better timetable compared to the last one. Last time I think around 60-62 days timetable ಇತ್ತು. 75 days timetable. ಅದು ಕುಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 75 days ಅಲ್ಲಿ ಕಿಸಿಬಹುದು ನೀವು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೀಸನಬಲ್. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. May November ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಇಟ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ May ಇಂದ November ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದು ಓಕೆ. November ಇಂದ May ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋ ಸಜೆಷನ್ ಇಲ್ಲ. 17th February to 18th May ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇದು ನಾವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅಗೇನ್ ರಶ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. 17th February ಯಾವಾಗ? 17th February is Friday. Right. ಸೊ ಟಿಲ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಡೇಸ್ ಟಿಲ್ 2nd May ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ 3rd May. ದಿಸ್ ರೂಟೀನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ November 23 ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೋಡಿ 8 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ? 8 ಗಂಟೆ. 2 hours ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್. ಡೈಲಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಇದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಯು ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಪಕ್ಕಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸಂಧ್ಯೆಯನ್ನು ವಂದನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೇನೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಾಡ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸಂಧ್ಯೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಟರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಲೋ, ಐ ನಾಟ್ ಎನಿ ಪವರ್ ಟು ಓವರ್ ರೂಲ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಎಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಐ ರೀಡ್ ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬುಕ್. ಐ ಲವ್ ದಟ್ ಬುಕ್. ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ನೋ ದಟ್. ಯಾವುದು? ಅಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬದುಕು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ರೈಟ್. ಅಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬದುಕಿರಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಟಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಋಷಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಯಾರೊಬ್ಬ ಯಾರೊಬ್ಬ ಬರೆದಾರೆ. ಅನ್ಬಿಲಿಯಬಲ್ ಬುಕ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿಲೀವ್? ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, whom normally people personify discipline, he is saying read the book which is talking about indiscipline ಅಂತ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಸಮ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್. ಅಶಿಸ್ತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಚ್ಚಾರ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಈಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಹಂಗಂತ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ 1.5 ವರ್ಷ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೇಬರ್ಸ್ 3 ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಟರ್ ರಂಗರೂಪ್ ಏನು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಓಕೆ. ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 10 o'clock 11, 12, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 12, ಇಟ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ 7 o'clock 8 o'clock you get up. If you slept at 12, get up at 8. ಮತ್ತೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಎಟ್ 7 o'clock 1 hour ಡೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಲಿಟಲ್ ವೇಟ್, ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಪುಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ನಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಓದಕ್ಕೆ 2 hours ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಲೇಬೇಕು, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 hours ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್, 2 hours ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಏನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದಾ, ಇಲ್ಲ half an hour ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನೋಡೋದಾ, ಟಿವಿ ನೋಡೋದಾ, ಸೀರಿಯಲ್ ಗೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ half an hour. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 hours ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ 1 hour. ಮತ್ತೆ CA ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ 12 hours. ಅನ್ಲೆಸ್ ಬಿಕಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಿನಿಮಮ್ 12 to 14 hours ಓದ್ಲೇಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಿಟ್. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಎವ್ರಿ 10 ಈ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ಎ 15 minutes half an hour break after every 2 hours or 3 hours. ಕೆಲವರು ಎವ್ರಿ half an hour ಗೆ 3 hours ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋತಾರೆ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಆ ತರ ಏನೋ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದ್ ನೋಡ್ಲು ಕೂಡ ಭಯಾನಕ ರೂಪ್ ಹೇ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಚಿನ್ಮಯಿಗೆ ದಿನ ಬರುತ್ತಂತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಕಮ್ ವಾಟ್ ಮೇ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3rd May ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೇಸ್ ಇದು, ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಬರ್ಬೇಕಕ್ಕ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೇಸ್. ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಆತರ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಲೀಪ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 8 hours ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. CA ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ 6 hours, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 6 hours. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 3 hours. ಅದಕ್ಕೆ 1 o'clock 12:30 ಮೊದಲು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಪೂರ್ವ ಅಕ್ಕ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ವಿದಿನ್ 12:30 ಆಲ್ ದ 8 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿ ದೇರ್ ವಿದಿನ್ 12:30. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಲೇಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ, ಸ್ಲೀಪ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. 6 hours ಓದಿ, 6 hours ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. 3 hours ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, 145 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 12:30 1 o'clock ಇರಬೇಕು ಡೈಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ 12:30 ಒಳಗೆ ಇರಿ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡೇ ಸೇಮ್ ರೂಟೀನ್. ಯಾವುದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 12 to 14 hours ರೀಡ್ ಅಂಡ್ 8 hours ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ or Thursday of accounts only. I'll tell you shortly. But the beautiful, your previous batch students must attend all the revision classes. Upgrade and elevate agata. And it's accounts start ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ elaborative in revision classes. During those exam days, Rutik, during these exam days, R2R session, refresh to relax ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು? ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗಿಂತ 2 days ಮೊದಲು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಟುಡೇ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಓವರ್. Evening, Mehul sir will come at 8 o'clock, 8 to 9, 45 minutes of the 1 hour. He will be doing R2R, full revision of law. Law gets over. On that day evening, costing revision, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅವನ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಹ್ಯೂಜ್ ಸಕ್ಸಸ್, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 17th February ಇಂದ, ಸೊ 16th ವರೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಓದೋಕೆ, ಬರೆಯಕ್ಕೆ, ರಿವಿಷನ್, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಲ್ಲ? 17th ಇಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ದಿಸ್. ಸೊ 17th February ಇಂದ 18th May ವರೆಗೆ ಇದು 17th February ಇಂದ 2nd May. ಓಕೆನಾ? 2nd May ಮಾಡೋಣ. ರಶ್ಮಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ. 2nd May 75 days ಇದೆ. ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಯು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ. ಐ ಗಿವನ್ ರೀಸನಬಲ್ ಡೇಸ್. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. Someone will ask, sir, is it better to read one subject a day or 2 subjects a day? Not too many subjects.
ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾ ಓದ್ತೀನಿ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ವಿ ಡೂ ರಿವಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ರೀಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾ ಈ ಸಲ ಅದೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ವೀಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13 days ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾ ಓದ್ಬೋದು. ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ಪ್ರಿಫರ್? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪರ್ ಡೇ ಇಸ್ ಬೆಟರ್, ಬಟ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸೇಸ್ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಂದು, ಬಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ವಾಂಟ್? It's okay, I'm okay with that. Do you want us to do one subject at a time, finish? Because ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಕೌಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಲಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾ ಗಾಡ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬೇಡ ಸರ್. ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? One subject. Single is always better alva. Okay, right. Yes, sir. That's why Being single is also better. So accounts around 6 days. Accounts into accounts start ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟೈರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆಗೋಗಿದೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಡೂ ದ ರಿವಿಷನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. Did you hear? So 6 days includes your revision classes. Sir, time illa andre so revision class ಗೆ ಬನ್ನಿ, because we will be able to learn faster and better, and it is open to non-cap sites on please. So account 6 days, so law 6 days, costing because you will practice more 7 days, taxation I given 9 days. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. Advanced accounting 7 days ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. Then advanced auditing and assurance, if you do the crash course, crash course mostly ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಾ, ಅದು ಬೇಡ ತೆಗೆ ಮಾಡಿ 7 days. EIS ಡೈಲಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಶುರುವಾದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ 1 hour ಓದಬೇಕು, ಡೈಲಿ 1 hour ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ಲಸ್ 5 days EIS and SM. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ದೆನ್ FM ಗೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾಳೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಫೀಸ್ ಮನೇಲಿ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತೆಗಿರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ 17th ಇಂದ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ರೈಟ್. ಸೊ 3 days ಆದಾಗ ನಿಮ್ದು, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ 2 points, ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದಿ 6th day ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. Religiously we follow, and success rate has substantially increased there. CA Foundation huge success because they religiously follow 75% plus 2 consecutive exams. Intermediate result was good, better than so institute, but still people don't follow alva. Adike still a little lesser. Adike I think everybody says follow Shetty sir, follow caps sir, things will be in line. Follow ಮಾಡಿ. So ಇದು ಯಾವುದು 53 days ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. By chance you have finished only 80% of the syllabus, chuck there, don't worry. Second reading 8 days, 8 subject into 2 subject. Illi bekare ಒಂದು half day to 1 hour you can spend for that 10 to 20% syllabus you missed. ಅಥವಾ best is whatever you have done ಅದನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡೋದು? ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ 200 pages book ಓದಬೇಕು. Third reading, no reading of the first subject, sorry new subject, whatever you left it ಚೋಡ್ದು 7 subject into half day, ಖಾಲಿ 200 pages book ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಅದನ್ನೇ. ಮತ್ತೆ 2 days before the exam you should read only accounts, it being the first paper. So exactly 75 days, beautiful planning. 7 minimum 7 hours sleep, 8 hours ಜಾಸ್ತಿ, 9 hours ಕುಂಭಕರ್ಣ. Did you understand? Yes sir. So beautiful. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes sir. 100% ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದು ಈಚ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, MTP ಆಡ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಸಾರಿ, ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ your examination, Rashmi akka 2 to 5 3 to 6 okay. Examinations are from 2 PM to 5 PM, 1:45 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ 2 days ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ ನೀವು. ಸಂಡೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಸಂಡೇ ರಜಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಮಲ್ಕೋಬಿಡ್ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ. ಸಂಡೇನು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ರಜೆ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ? ಏನೋ ಕೇಳಿಸಿಲ್ವಾ? ನೀವು ಸಂಡೇ ರಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಮಲ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸಂಡೇ ರಜೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾತ್ರ 2 days ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. May 23 1 day ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೀಕ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್
ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಓದಿ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಓದಿ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಲಾ ಇನ್ ಯು 1.5 days ಇನಫ್, ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ದೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ 1.5 days ಗ್ಯಾಪೇ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ. 18th ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಮೇ ಅಂಡ್ ನವಂಬರ್? CA. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನೋ CA, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. Capsology for life. So ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. Whoever wants to read, raise your hand. Arshita, start. Whoever wants to read, raise your hand. Unmute ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ. If you don't sacrifice for what you want, then what you want will be the sacrifice. So you have to sacrifice something. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. Yes, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ sacrifice ಮಾಡಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನ್ sacrifice ಮಾಡಬೇಕು, attitude sacrifice ಮಾಡಬೇಕು, ಗುರಾಯಿಸಿಂಗ್ sacrifice ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಫೇಸಸ್ sacrifice ಮಾಡಿ. ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಮಂಗತಿಂದ ಹಿಂಗ್ ತರ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ sacrifice ಮಾಡಬೇಕು. Yes, going to the function. They are all in IPL. ನಿಮ್ನ ಯಾವ ಇಲ್ಲ? ಏನ್ ಸರ್ IPL ಅಂದ್ರೆ? ಅದೇ ನೀನ್ ಹೆಂಡತಿ ಪಿಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಲಲ್ಲ, ಅದೇ IPL ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? IPL ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಅದೇ IPL ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. PRA ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು IPL ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಲ್ಲ, ಅದೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಪೂರ್ವ? I don't know why you people are laughing so much. I don't know anything else in there. Pills ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಸರ್, ಅದೇ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಸಿ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದು IPL RPL ಅಂತ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಡಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ medicines is yes sir, one of ಬೇರೆ medicine. IPL is a contraceptive. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಿಟೇಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಡ ಸಾಕು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಡಿಟೇಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ನಮೋ ನಮ. ನಾನು ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏನಂತ ಇದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಪೂರ್ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಏನೋ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಇರ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ, ಅದೇಕ್ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so you have to sacrifice something. Next, we must all suffer one of the two things: the pain of discipline or the pain of regret or disappointment. Is it not worth to go with the pain of discipline? ಸ್ವಲ್ಪ discipline is good. Next, raise that unmuted us. Yeah. Superb line for achievement. To be at Everest, don't ever be at rest. Don't ever at rest. Okay. Next. Performance always comes from passion, not from pressures. So be passionate, love what you do, and do what you love. Yeah, like see what Ashita Bhatt is doing. Love what you do what you do is eating. Next. Next. Even if you miss, you will land among the stars. Yes, shoot for the moon. Next. What the DP? Yes, sir. The main reason for my success is that I have trained my brain in such a way that there are no impure thoughts. Swami Vivekananda. Working towards success will make you a master, but working towards satisfaction makes you a legend. So I am always working for my satisfaction. Next. Life is like a flute. It has many holes and emptiness, but if you work on it carefully, it can play magical melodies. Alva, flute ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಎಂಪ್ಟಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ if you plan it properly, work it gives you brilliant music. Next. Sometimes later becomes never. Do it now. So later will become never. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ do it now. Next. If 5 seconds of smile can make a photograph more beautiful, then just imagine if you keep smiling always, how beautiful your life will be. So keep smiling. Next. Pradyumna ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. Next. Life is better when you are happy, but life is at its best when others are happy because of you. Be inspired, give peace, and share your smile. Live happily and don't live for happiness. Yes. Wanting to win is common to all, but working to win is the style of a champion. Champion. Be a champion. Champion. Bravo is a champion. You are a champion. Next. Over there, PM. If you want something you have never had, then you must do something that you have never done. Alva, you don't have a degree called CA. You want that degree, but you need to sacrifice your sleep. You need to sacrifice all the things. Next, continue. Arshita Bhatt.
If the Okay. path Sir. is beautiful, first confirm where it leads. If the destination is beautiful, do not bother about the path, just move on. Because in caps, actually, path and destination both are made beautiful. Next. Whoever wants to read. Whatever happens in our life, just relax and try to manage with a smile. Life is not a problem to solve, it's a gift to enjoy. So, see, no doubt in between this examination time, so many challenges ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, one of our foundation student ಪಾಪ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಲು ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ತರ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಪಾಪ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಶಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೋದು ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Every human being will get a problem. If you are not getting a problem, you are not a human being. Working back technique. Okay. Yes, Fatima. Real difficulties can be overcome. It is only the imaginary ones that are unconquerable. ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಕೈ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗು ಅನ್ನೋದು ಓದ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ. Mute ಮಾಡಿ. Next. Real difficulties can be overcome. It is only the imaginary ones that are. ನಿಮ್ಗೇನು ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಾ ಇಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರೋ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಮ್ನಾ. You have one thing common with all the successful people in this world, 24 hours in a day. ಅಲ್ವಾ. APJ Abdul Kalam, Swami Vivekananda, Shetty sir, everybody has got 24 hours a day. You can do, no? Yes, sir. Yes, sir. Abru, you can do? Yes, sir, we can do. Yes. Anybody can do? Next. Can do, sir. Can do, sir. Sir. Rutik, you can do? You can do, sir. Can do. Can do. Right. 19th. Satyaraj. We need strength while doing the possible, but we need faith while doing the impossible. So if you think that actually, see, this is what the beautiful quotation. Accounts is easy. It is possible. You have a strength, physical and mental, right? Assuming one of the paper is tough, you think it is impossible. Have faith in Almighty, have faith in yourself, and have faith in the C Institute, have faith in Shetty sir. It will happen. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ, ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಕಲ್ಲು ದೇವರಾಗುವುದು, ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ದೇವರು ಕಲ್ಲಾಗುವುದು. ಶall I repeat? ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಕಲ್ಲು ದೇವರಾಗುವುದು, ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ದೇವರು ಕಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. So Pandavas actually believed that actually Krishna is God. So even though he was like a human being, but that's why they selected him over his Sainya. But Kauravas, ಒಬ್ಬನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನ್ ಕಿಸಿತಾನೆ ಅವನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು they to ask for his what he called Sainya. And what happened, you know. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ if the exam is easy, you have a strength. Don't disturb Ganesha, Venkateshwara, then Jesus ಅಂತ. You have strength, no ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. If you think it is so tough, then you call him ಗಣೇಶ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗಣೇಶ ಕಾಪಾಡ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಾಪಾಡ, ಜೀಸಸ್ ಕಾಪಾಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ last one, all of you unmute and tell. Actually ಇದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇದು 12th ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. 1 2 3 start. All of you should start. Ready? 1 2 3 start. Ready? Live happily, live for happiness. Okay, right. So this is the beauty of CAPS mantra. Some beautiful quotations. 1 to the power 365 is 1. Surabhi has sent this to me. But a small change of 0.011 to the power 365. So it brings 54% change. Now, obviously, you cannot be 0.01. Maybe exam is fast approaching. You can make it 1.10 madi. So automatically it will go. Doing nothing at all versus small consistent efforts. Extremely beautiful for my May 23 friends. Go there. If you give yourself 30 days to clean your home, it will take 30 days. But if you give yourself 3 hours, it will take 3 hours. The same applies to your goals, ambitions, and plans. So if you think May 23 is short, it is reasonably enough. If you think November 23 is long, it is short. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. Yeah. One of my recently I had a beautiful quotation. Willpower defeats all power. If you have decided that I can. Otherwise, you can't. Next. Life is not about getting and having. It is about giving and being.
is actually life principle of Cash Foundation. But nimge, it is not getting and having. You have got so much of knowledge and you have. What is the use unless you give it in the examination and be what you deserve? Yes, it is about giving in the examination, giving your best and being the best as a student. Everything is in mind. Everything is in your mind. If you mind, it doesn't matter. If you matter, it doesn't matter. Your ability to succeed, to fail, to win, to lose is just a matter of attitude. Success doesn't come from what you do occasionally, what you do consistently. Going concern, accrual, consistency is the fundamental accounting assumptions of AS1. I asked a wise man, tell me, sir, in which field could I be a great career? Idu historic exam related. Next to life principle. I always conclude with some principles in life because at the end of the day, human beings are great. I was telling you, final, pass out came to Habba. But intermediate, hardly anyone. Rahul Jain was the only one who came, that too because he was there in the volunteer team. Otherwise, also he would have come. Yeah, it is not a good attitude. Alva. Maintain that good attitude. So, that's a beautiful quotation. Tell me, sir, in which field which I could have a great career. He said with a smile, be a good human being. There's a lot of opportunity in this area and very little competition. And finally, to conclude, I'm repeating this essential one of the beautiful quotation. Be happy for what you have. Be thankful for what you have, rather than being thankless for what you do not have. Yes, sir. If you have food in your fridge, clothes on your body, a roof over your head, and a place to sleep, you're richer than 75% of the entire world. Richer than 75% of the entire world. 8 billion population. If you have money in your wallet and can go anywhere you want, you are among 18% of the world's most wealthy people. This comes when you become a CA, not now. Now you don't have money in your wallet because you don't have wallet. Next. If you are alive today and healthy, you are more blessed than the millions of people who will not survive this week and die. If you can actually read and understand this message, you are more fortunate than the 3 billion people in the world who are blind, deaf, or illiterate. Life is not about complaining. Life is about thousands of other reasons to be grateful and happy. Enjoy studying. We at CAPS do things happily and not for happiness. All the best and enjoy. Oh, okay? Yes, sir. Right. Now let us get back to our material. Ali, yenadru miss adre noda. Feedback form na track alide adon fill madakide. Right. Enjoyed the session, all of you? Yes, sir. CPT time feedback revision material will be revision material. I think already 3 subjects share agide. Revision material accounts, law, matte costing. Other print out it other revision material. Okay. Other subjects will be shortly sharing. Put at your respective home. Now on those present batch students, okay, you have to fill this Google feedback form. Those who attended the class reasonably regularly, fill madi. Others do not fill. Okay. Because feedback should be based on the perfect analysis. In feedback form is first source in fill madavanta. Matte fill madi. August 22 batch or matra, previous batch or relax and chill. That will conclude. Open aita? Yes. Yes. So before I forget, 2-3 announcements. So today you have a next class. Schedule note coding. 3 o'clock. 3 o'clock. I was thinking I can extend. I didn't know that. Okay, right. No problem. So fair enough. That's okay. 5-10 minutes lagate. Relax ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ again ಆದಿಪ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So new batch has started from next 1 week. 7 to 9 demo session irutte. Any of your friends want to join, let them join. One important point to share that capital fees is less because we want to help middle class and low middle class people. Okay. And if you felt it's happening well, you can tell them to join. If you think no better than then we will decide. Nothing to worry about that. That's not an issue.
Second point is CA Foundation ge April, May, June alli we may do a session. We may, depending on the number of the poster release martini. You release friends whoever has registered on or before 1st January 2023, they can join that batch so that that batch will help out for our friends for revision also. Next, exam forms May 23 Foundation Inter Final release agide. Elru form fill ಮಾಡಿದೆ without fail within 20th of this month only ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡಿ. Then ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ after your class whatever time gets over we'll have a CD premiere ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. Don't study anything. Then tomorrow on 2-3 classes we'll have income tax where I'll be concluding with the completion of the syllabus. Then Wednesday, Thursday mostly we'll have revision classes, a planned scheduled revision classes without fail attend ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೂಟ್ ಆಗೋ ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನೈಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 6 days ಇದೆ. 6th day 1:45 to 5 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿನಾರಿಯೋನಲ್ಲೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅದರ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ 1:40 ದಟ್ ಫೀಲ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಗೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್, ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then whoever is writing in November 23, you must join the present batch which is going on. May 23 people, if you want to join, you can join. Athava after examination, if you think that exam has not gone well, you can also join. Put your effort 100%. Result ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Right. So Cash Foundation, those who are writing in November 23, we have a big project of Kalam for Kalam in Mysore. You can also be a volunteer for limited hours. We'll discuss. Alva? Anything else which I missed? Fine. I'll conclude, then feedback form fill ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು when we conclude. Okay, na feedback form ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Relax. Life is all about what you think you can rather than how it actually happens. It is something like it is not about actually how you react to a situation, how you respond to the situation. Reaction is different. ನೀನು ಮಂಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಮಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಮಂಗ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಮಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಮಂಗ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸ್ಲೋಲಿ, ಓಕೆ, ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅದೇ ತರ CA ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನ್ಯೂಟನ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. Yes, ನೀವು 6 months ಓದುವಾಗ sometimes it will go very fast, sometimes it will go slow, one day you may not be well, etc. All those things you take care. Health extremely important, take care of it. Put your 100% effort. Come what may. Karmanye vadikaraste. Do not short sell your efforts. Tomorrow, even after that, unfortunately, I don't pass. It's okay. Come on, inform your results. Very important. And even if you're not pass, touch wood. Pass adru okay, not pass adru okay. Inform. We have sessions for pass out and non-pass out. We'll take it further. And CA final, dangerous all India subject wise etc. That is a what you call shooting your legs with your own gun. Okay, people are doing it. Don't get into subject wise. Tumba ಏನೋ nonsense ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು CA ಎಂಟ್ರ ನಿಮಗೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕೋಡ್. Better don't get into that. Go for group wise, complete subject wise analysis so that you will be able to complete. CA ಆದ ಕೂಡ ಯಾವನೋ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 16 ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ತಲೆ ಬಾಯೊಳಗೆ. Okay, that I'll take care. Till then, fully focus on what we say. Okay, na? Right. I'll tell only one inspiration story because still I have an exam. Sorry, 2 class ಇದೆಯಲ್ಲ, last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೆಂಗು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. My favorite stories. America, there is a person, I told n number of times, you would have heard n number of times, still you listen. There is a person who wrote a letter to his son saying that, son, I wanted to do the grave gardening, but unfortunately, you are in the jail. So father-son conversation. Son was in the jail. Father writes a letter to the son saying that I wanted to do the grave gardening, but unfortunately you are in the jail. I being old, I cannot do the grave gardening. He wrote a letter. Within half an hour, a fax came from son. Father, Dad, please do not dig the garden because I kept the smuggled items there. Aste errand line baralbittu he faxed it. Within half an hour, the police team of that local area came, started digging. Within another half an hour, one more fax came. Dad, please do your grave gardening. Actually, he never kept any smuggled item. He just want to help his dad. My dear friends, if you have decided to do CA in life,
If you have decided to get a rank in life, if you have decided to get a first rank in life, you decided to be a good human being, no one under the world can stop you from becoming so. So whichever position you are in, whichever situation, whichever problem you are in, 100% you can achieve. 100% you can achieve. Only thing is you have to believe in yourself, nobody else. Okay. If there is a success, it is because of you. If there is a failure, it is because of you. I do not want you to blame your parents, elders, uncle, auntie, teachers, anybody. It is me who got a success. It is me which I could not get a success. So keep rocking, keep enjoying. Thank you for being such a wonderful kids, sir. And God bless you all. Keep rocking, keep enjoying. Okay. Mast maja. I'll be stopping the YouTube. Then maybe we can have some jokes. Then feedback from Filmana. So we'll enjoy. Okay. Thanks you all to the YouTube viewers. Anybody who wanted any information about the CAPS, even the revision classes which are absolutely free, 83102 49327. 83102 49327. You can WhatsApp to that. Whatever information we want, we'll share, because we are here for India empowerment. Whatever way we want to empower, we are ready to do it. Keep rocking, keep enjoying. God bless you all. Mast maja madi. Keep in touch, but don't keep touching. Thank you.